Title sponsors the Chennai Silks. Let the celebration begins. GT Holidays, South India's #1 travel brand. MCR Pure Cotton Club, formal and casual shirts. Presta Women's Wear. Anaithilum Besta, Presta. Innerwear, leggings and nighties. Presents Galatta Plus Mega Roundtable Tamil. Supported by KFC, full on variety, full on chicken. Milky Mist, Login 360. Start your dream IT career. Powered by ஜெயச்சந்திரன். குறைந்த விலை நிறைந்த தரம், தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். ஜெயச்சந்திரன். டார்லிங் சோலார் 20,500 முன்பணத்தில் இப்போது சோலார் மூலம் இலவச மின்சாரம். ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பார்ட்னர் சோமசெட் கிரீன்வேஸ், சென்னை. முத்தமழையை பொறுத்த வரைக்கும் பாட்டே படத்தில் இல்லை, நீங்கள் வரவே தேவையில்லைன்னாங்க வாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு அது அவ்வளோலாம் வைரல் ஆகும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பிகாஸ் என்னவா இருந்தாலும் தமிழ் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் நான் பேண்ட் சிங்கர். And see, Pradeep is a star, but the beauty is he's okay to play a negative shade. நிறைய லோன்லியா இருந்திருக்கேன். என்னோட பிகெஸ்ட் கம்பேனியன் இஸ் சினிமா. And something new, like she said, dude. There's something when Kirti told me, இது வந்து ரசிப்பாங்களா மாட்டாங்களான்னு தெரியல. So I've never gone behind a big banners or big directors or big actors. பிக் ஃபேன் ஆஃப் MS பாஸ்கர். பை தி வே அவரோட இன்டர்வியூஸ்லாம் நான் வந்து யூடியூப்ல நிறைய பார்ப்பேன். வாட் ஹி ஹேஸ் டு சே. வெரி டிஃப்ரெண்ட் பர்சனாலிட்டி. தமிழில் வந்து they come more for entertainment. எனக்கு வந்து அவரை நீங்கள் உடனே எடுத்து கழுவில் வைத்துங்க, இல்லை வந்து ஏதானும் இது பண்ணுங்கலாம் நான் கேட்கல. இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்கன்னு மட்டும் தான் கேட்டேன் நான். Any 1, 2, 3, 4, 5, 6 சூப்பர் ஸ்டார்னு சொன்ன பிரச்சனை வந்துடுது. Recently when that comment came which went viral, which is like one auntie roles or something like that. கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் பண்ணும்போது I did Amma for 3 kids. So that was also auntie. Varnamayaram was also auntie. So my whole career has been auntie. So நீ படத்தில் சரியா நடிக்கல, இந்த படம் டப்பா, அதெல்லாம் சொல்றது உரிமை இருக்கு. செட்டில் ஒழுங்காக பிஹேவ் பண்ணலையா, நேரத்துக்கு வரலையா எழுது. பட் டோன்ட் சே எனிதிங் ஆஃப்டர் ஹி லீவ்ஸ் at 6 o'clock. ஒரு நாள் வந்து நான் வந்து ஐசியூவில் இருக்காரு, ஹார்ட் அட்டாக்னு போட்டாங்க. இஃப் மை சிஸ்டர் had seen, I'm not joking, she would have died of heart attack. ஒருத்தரோட சக்ஸஸை தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது இவன் எப்படா கீழே விழுவான்னு நம்ம தேடுறோம். அது வழிக்கு விழுறதுக்கெல்லாம் காத்துட்டு இருக்கும்போது டு எக்ஸ்பெக்ட் எம்பதி ஆர் சப்போர்ட் பிகம்ஸ் a little bit more tough. ஓ வாய்ஸ் நல்லா இருக்கே யாருன்னா ஏஐன்ட்டாங்க. இட் வாஸ் அ கம்ப்யூட்டர் சிங்கிங் இன் அ ஃபீமேல் வாய்ஸ் அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ இன்னும் எத்தனை நாள் எனக்கு எல்லாம் பாட்டு வரும் தெரியல. இட் பி ஒன் ஏஐ அவதார் விச் இஸ் கோயிங் டு பி சிங்கிங். எல்லாம் இன்ஸ்டாவில் பார்க்குறாங்க, இந்த பொண்ணு நல்லா நடிக்கிறாள், இந்த பையன் நல்லா பண்ணுறானே, உடனே அவனை கூப்பிடு படத்தை போட்டுறாங்க. இஸ் நாட் அ மெம்பர் ஆஃப் எனி அசோசியேஷன். சின்மை போய் ஒரு படத்தில் டப்பிங் பண்ணக்கூடாதுன்னு இன்னும் யூனியன்லேருந்து வந்து பேசுவாங்க. ஏன்றனா நான் அப்படி என்ன பண்ணிட்டேன்? ரஜினி சார் ஒரு நாள் என்கிட்ட சொன்னார், சரத் நம்ம எல்லாமே கிரீஸி போல் அயன் பில்லா, அதில் கிரீஸ் தடவி ஆயில் தடவிட்டாங்க, அதில் மேலே ஏறி உட்காந்துட்ருக்கோம், வழிக்கிட்டே இருக்குது, கீழே ஒருத்தன் வந்துட்டுருக்கான், இதே விட்டுறக்கூடாது, அவனை வந்துடக்கூடாது, இவன் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கான், இங்கே வழிக்கிட்டே போகுது, ஆனால் நான் கிரிப்பாக பிடிச்சிட்டு இருக்கேன்னாரு. தட் இஸ் வாட் சினிமா இஸ் ஆல் அபவுட். I don't think anybody's defined it better. Yeah, this is Rajini's thing. Vanakkam. Hello everyone. So lovely to have you and the special guest Mr. Ashwin. Yes. நீங்க வந்து ஏன் இங்க இருக்கீங்கன்னா you're a member of the audience. Right. And you're a star in your own right in another field. So as an audience member இந்த வருஷம் நீங்க பார்த்த படங்கள்ல if you wanted to pick ஒரு best Tamil film எதை சொல்றீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஏன் இங்கே இருக்கேன் நீங்கள் சொன்னது எல்லாருமே வண்டர் பண்ணுவாங்க. ஐ திங்க் இட்ஸ் குட் ஐடியா டு பிகின் வித் மீ. பட் நான் ஸ்ட்ரெயிட்டவே நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாட்டில் போட்டதுனால ஐம் ஹேவிங் டு பிக் நாட் தட் தேர் ஹியர். பட் நான் இந்த வருஷம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண மூவி வந்து டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி. நாட் தட் மேம் இஸ் ஹியர், பட் மேம் சொல்கிறதுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா நான் சைல்ட்ஹுட்லேருந்து வளரும்போது இஸ் ஆக்சுவலி த குவீன் ஆஃப் மூவிஸ், ரைட்? அண்ட் தொட்டு பேசும் சுல்தானாலேருந்து டு சி வாட் ஷி டிட் அட் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி வாஸ் குவைட் அமேசிங். அண்ட் ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட், எனக்கு சரத்குமார் சார் நல்லாவே தெரியும். மீன் நான் ஒரு பரம்பொருளோட ஃபர்ஸ்ட் டே தான் போயிருக்கேன். பட் போர்த்தொழில் அசைட் ஐ ஜஸ்ட் லவ் 3 BHK ஃபார் இன்ஃபேக்ட் ஐ புட் அ ஸ்டோரி ஆல்சோ. ஸோ நார்மல். இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு நார்மலாக ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு நார்மல் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கு ஒரு வீடு வாங்குறது எப்படி, அது எப்படி தட் கேன் ஸ்டில், ஏன்னா மூவினா எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும், தென் சம்படி இஸ் கோயிங் த்ரூ அ ப்ராப்ளம், உடனே அவங்க சக்ஸஸ் பண்ணிவிடுவாங்க, ஹிட் பண்ணிவிடுவாங்க in a span of 2 hours. How that goes away at every step. நான் வாங்க க்ளோஸாக இருக்கேன் பட் என்னால் வாங்க முடியல அப்படின்னு அதை தட்டி போகிறது வந்து தட் வாஸ் சச் லவ்லி ஸ்டோரி டெல்லிங் அண்ட் ஐ டோட்லி லவ்ட் இட். அண்ட் அவர் வந்து அந்த கேரக்டர்லேருந்து வெளியே போல திடீர்னு எடுத்து அடிப்பார் யாருன்னு ரியலி லவ்ட் இட். 2 standout movies of the year for me and apart from something in Malayalam.
You watch a lot of Malayalam films. Watch a lot. Time எங்க இருக்குன்னு கேட்டா I do watch a lot. Sukshma Darshini wasn't this year, but வெரி குட். பட் உங்ககிட்ட அது கேட்கலாம் as a producer. எல்லாருமே கேட்குறாங்கல்ல மலையாள படத்தில் on the one side they say ஏன் தமிழில் மலையாள படம் மாதிரி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க they say. பட் தென் on the other side they say தமிழில் அதே மாதிரி கொஞ்சம் படம் அந்த கொஞ்சம் ஒரு பேசலாம் ஸ்லோவாக இருக்குது லேக் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த அது என்னது மலையாள படத்தை டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்குறாங்களா? Yeah, because I think when we go and மலையாளம் படம் போய் பார்க்கும்போது மைண்டில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே அந்த பேஸ் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றது ஒன்று பண்ணுவோம். and we are open to a different kind of cinema. இங்கே வந்து தமிழில் வந்து they come more for entertainment is what I feel. ஓகே. Like கொஞ்சம் ஸ்லோ பேஸ்டாக இருந்தால் it doesn't work in Tamil. யா ஸோ சார் நீங்கள் வந்து உட்காரும்போது இல்லையா அவங்களுக்கு இருக்கு. ஆனால் ஐ தாட் பிகாஸ் 3 BHKனால ஐ தாட் லைக் ஐ தாட் ஐ கம் வித் யூ. இங்கே உட்காந்தோடனே அவங்க வந்து உங்கள் பைசப்பை தொட்டு பார்த்தாங்க. ஜஸ்ட் லைக் வாவ் இட்ஸ் ஸ்டில் அமேசிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஹவு டு யூ மேனேஜ் லைக் டிசிப்ளின்? Yeah, that's what it is. Discipline. My only habit is working out. So if I miss it, I feel something is இப்போ missing. நீங்கள் ஷூட்லலாம் இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? I work out in the morning. Early morning I finish my workout. At least do some kind of movement of my muscles. At least stretch myself and do some basic exercises and things like that, and then warm up and then go to the set. That's become a habit, more of an habit than anything else. Okay. So you feel incomplete இது பண்ணலன்னா you Yes, feel 100%. So it's like a mental thing more than. It is a mental thing. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தீங்க that kind of became quite viral and I'm going to live to 150 years அப்படின்னு சொன்னீங்க. அது can you explain that? Why can't we? But ஜப்பானில் வந்து நிறைய people they are living up to 120, 130, 140. Why can't we? I think அது வந்து தமிழில் பேசணும் இல்லையா, நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லி பேசு. அது இங்கே என்னென்னா we think இதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறோம்ல. எனக்கு என்னவோ இதெல்லாம் நடக்கும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். See, I am 71, going on 72. But living at this age, still being active, still I'm able to push weights and வரும்போது, that means something is there in me. It is not the DNA. Basically, I'm able to sustain this for some reason, and that is being by diet or whatever it was, and the activity, எல்லாமே supporting me. Why can't it support me another 30 years? It can, I think so. So அதனால், and then there are so many people myths saying that இவ்வளோ பேர் வந்து 2000 வருஷம் இருந்தாங்க 3000 வருஷம் இருந்தாங்கன்னு சொல்லும்போது அந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் நான் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் வேடிக்கையாக இருந்தது. Right. ஸோ ஐ ஃபீல் எனிபடி கேன் லிவ். இட் இஸ் ஒன்லி அ மைண்ட். மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கீப் ஆன் லிவிங். அண்ட் ஈவன் ஆஃப்டர் யுவர் டெத் யூ வாண்ட் டு லிவ், டூ சம்திங் நைஸ் இன் சொசைட்டி அண்ட் லீவ். Nice. So சின்மயி இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கம்பேக் இயர்னு சொல்லலாமா? I guess, I hope. So What a voice, yeah, seriously அவங்க வந்து yeah and actually அந்த கனெக்ஷன் வேற. உங்க ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு தான் அவங்களுடைய என்னோட முதல் பாட்டு அவங்களுக்கு yeah, that connection we never thought of that. So but when அந்த முத்தமழை அந்த ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் complete coincidence because அவங்க வராததுனால they called you and because she was not available, Dee was not available, you got called இல்லையா? அது வந்து that spiraled into one whole thing. அது how did it feel after all these years of incarceration? Okay, jail என்ன வேணா சொல்லுங்க. Yeah, it is in the sense of அதாவது அந்த ஒரு சிங்கராக வந்து ரஹ்மான் சருக்கு ஒரு பாட்டு பாடுறதுனாலே அட் எனி ஏஜ் எந்த வயசுலையாக இருந்தாலும் அந்த ஃபஸ்ட்டு டைம் ரஹ்மான் சார் ஸ்டூடியோவில் போய் பாடும்போது இருக்கிற அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இன்னும் இருக்கும். நாங்கள் வந்து ஜென்ரலி அந்த ரஹ்மான் சார் ஃபேன் பாய், ஃபேன் கேர்ள், ஃபேன் சில்ட்ரன் குரூப் தான். நாங்கள் வந்து ரஹ்மான் தான் காட் அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து வரும்போது இப்போவுமே அவர் வந்து ஒரு கான்சர்ட்டில் பாட கூப்பிடுறாருன்னா அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும், அந்த நர்வஸ்னஸ் இருக்கும், சரியாக பாடணுங்கிற அந்த ஒரு ஃபியர், ஃப்ரைட் எல்லாமே இருக்கும். பட் முத்தமழையை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது நாளைக்கு ஈவெண்ட்டுனா இன்றைக்கி கேன்சலே பண்ணிட்டாங்க, பாட்டே படத்தில் இல்லை, நீங்கள் வரவே தேவையில்லைன்ட்டாங்க, போங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு பேசிக்லி அந்த பாட்டை நான் தெலுங்குலேயும் ஹிந்துலேயும் பாடியிருந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் மீட்டில் 3 லாங்குவேஜும் பாடுறதா இருந்தது. அப்புறமா அது கேன்சல் ஆச்சு. அப்புறம் ஆடியோ லான்ச்சே போஸ்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் ஆடியோ லான்ச் கேன்சல்னாங்க. அப்புறம் இந்த பாட்டு இருக்குனாங்க, பாட்டை படத்துலேருந்தே தூக்கிட்டோம்னாங்க. இல்லைங்க நீங்கள் வரலன்ட்டாங்க. நான் வந்து கோவிலுக்கு கிளம்பிட்டேன். திருப்பி கிளம்பி வந்துட்டு என் பசங்களை ராமேஸ்வரத்தில் விட்டுட்டு ஸோ நான் வந்து பாடும்போது பை த டைம் ஐ ஹேட் அந்த ஒரு ஜென்ரல் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆஃப் ஈவன் பர்ஃபார்மிங் அதுவே எனக்கு செத்து போச்சு. சரி ஓகே இன்னைக்கு பாடுறேன் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு ஐ லிட்ரலி ஹேட் நத்திங் டு கிவ் தட் டே வென் ஐ சாங்.
அது அவ்வளோலாம் வைரல் ஆகும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பிகாஸ் என்னவா இருந்தாலும் தமிழ் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் நான் பேண்ட் சிங்கர், பேண்ட் ஆர்டிஸ்ட். ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்டட் நத்திங் ஃப்ரம் இட். மேபி தட்ஸ் இட் பிகம் தட். ஸோ ஐ திங்க் ஐ எம் கிரேட்ஃபுல். பிகாஸ் எனக்கு ஒரு 7 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சின்மயி பாடுறாங்க, டே 7 வருஷமாக நான் இப்படி தாண்டா பாடிட்டு இருக்கேன், அதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி தாண்டா பாடிட்டு இருந்தேன், புதுசாக ஏதோ நான் பாடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது பார்க்கும்போது தான் இட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். பட் ஐ திங்க் வாட் எவர் ஐ ஹவ் இந்த ஒரு 7 வருஷத்தில் வாங்கின அடி, வாங்கின பேச்சு, அப்யூஸ், ஆஸ்ட்ரசைசேஷன் ஃப்ரம் என்னோட ஒரு குடும்பம்னு ஒன்று இருக்கும்ல, மை கம்யூனிட்டி விச் இஸ் பேசிக்லி அந்த சிங்கிங் கம்யூனிட்டி, மியூசிக் கம்யூனிட்டியே வந்து நான் எந்த தப்பும் பண்ணாத போதே என்னை ஒதுக்கி வச்சு அந்த அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் இன்னும் இருக்குது. அது வந்து இப்போது ஓரளவுக்கு நான் இப்படி இருந்தாலும் ஐ எம் ஸ்டில் த பர்சன் ஹூ ஐ எம் லைக் வால்டமாட் ஹூ வில் நாட் பி நேம்ட். ஸோ அது இருக்குது. ஐ ஃபங்க்ஷன் இன் மை ஓன், என்னோட ஒரு தனி ஸ்பேஸில் நான் பாட்டுக்கு அப்படியே ஃபங்க்ஷன் பண்ணிவிட்டு நான் பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து இஸ் இட் ஓவர் ஜாயஸ் அப்படின்னா சரி ஓகே, எல்லாம் நடந்த ஒரு விஷயத்தில் இதுவும் ஒரு விஷயம், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய ஒரு ஃபீலிங் நத்திங். அது அந்த அந்த என்டையர் ஜாயை மொத்தம் அடித்து சாவடித்து தள்ளிட்டாங்க வெளில. ஸோ ஐ டோன்ட் ரியலி, ஐ ஹேட் டு சே திஸ் பட் ஐ டோன்ட் ரியலி கேர் as much. பட் ஆர் யூ சேயிங் தட் இது ஒரு பிகாஸ் இது ஒரு மாதிரி ஒரு 4-5 வருஷத்துல இது ஒரு பெரிய லைம்லைட்டில் கொண்டு வந்தது இல்லை, திஸ் பிகாஸ் இட் பிகேம் ஹியூஜ். ஈவன் தேட் வாஸ் நாட் லைக் ஓகே நவ் பீப்புள் ஆர் நோட்டிசிங் மீங்கிற ஒரு இது அந்த மாதிரி ஒரு இது இல்லையா? இல்லை, பிகாஸ் சி அங்கேருந்து என்னோட அந்த ரியல் லைஃப், என்னோட லீகல் ப்ராப்ளம்ஸ், கோர்ட்டு கேஸு, அது எதுலேயுமே மாற்றம் இல்லை. ஆல் பிகாஸ் ஐ செட் ஐ வாஸ் molested பை somebody in the industry and they banned me. எனக்கு வந்து அவரை நீங்கள் உடனே எடுத்து கழுவில் வைத்துங்க, இல்லை வந்து ஏதானும் இது பண்ணுங்கலாம் நான் கேட்கல, இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்கன்னு மட்டும் தான் கேட்டேன் நான். பட் அதே மாதிரி அவருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்காதீங்க, அதை செய்யாதீங்க, இதை செய்யுங்க. அவரை பிளாட்ஃபார்ம் பண்ண முடியும், அவர் ஒரு பொசிஷனில் செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியும். ஆல் த மென் ஹூ ஹாவ் மேட் our ஒர்க் பிளேசஸ் unsafe for women, we have to not only pay the price and grin and bear it and smile and tolerate all of these men and pretend as if everything is okay, including tolerating social graces as இது இப்போ இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு கூப்பிடலைன்னா தப்பாயிரும், கேள்வி கேட்பாங்க, அதுவாகும் இதுவாகும் காட்டும், இதெல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அதையும் டாலரேட் பண்ணிவிட்டு சரி ஏதோ ஒன் கலெக்டிவ் மூவ்மெண்ட் வரும்போது சொல்லும் பொழுது த பர்சன் ஹூ கெட்ஸ் இன்காஸ்ட்ரேட்டட் இஸ் ஸ்டில் அகெயின் த உமன் மட்டும் நான் சொல்ல மாட்டேன், பிகாஸ் ஆல் ஜெண்டர்ஸ் ஹவ் gone through this, majority women. So I think I think that amount of deadening of emotion and the hatred and very politically pushed abuse, அதெல்லாத்தையும் வந்து அது திடீர்னு ஒரு பாட்டு வந்து உடனே I'm grateful. நான் டெஃபினெட்லி கிராட்டிடியூட் இல்லைன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன், gratitude is there. அது யாருமே யோசிச்சு பார்க்காம அந்த பாட்டுக்கு வந்து சின்மையை பாட வைங்க. அப்புறம் லாட் ஆஃப் த ஜென்சி கிட்ஸ் சேயிங் தட் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு இது நடந்த போது வந்து ஸ்கூலில் இருந்தோம், நாங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம், பசங்க பார்க்கும்போது ஐ டெஃபினெட்லி ஷெட் இட் இயர். ஐ வாஸ் கிரேட்ஃபுல். திஸ் டைம் ஐ வாஸ் crying out of gratitude where my own industry shamed me for speaking up on something like this. So இது ஒரு பக்கம் இதுவும் பார்த்துட்டேன் அதுவும் பார்த்துட்டேன். ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் ஒரு ஈக்குவல் ஸ்டேட் வந்துருச்சு. சந்தோஷம். திட்டுறீங்களா திட்டுங்க, சந்தோஷம். நான் அவமானப்படுத்துறீங்களா பண்ணுங்க, அது எனக்கு பழக்கம் தான். இப்போ எனக்கு வந்து இஃப் யூர் ப்ரேசிங் மீ கிரேட்ஃபுல். ஐ ஹவ் நாட், நான் புதுசாக ஒரு பயங்கரமாக நான் ஒரு ஆப்ராட்டிக் ஆரியா வந்து கற்றுக்கிட்டு வந்து நான் எல்லாம் பண்ணேன்னா அது வேறு விஷயம். அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. நான் எப்படி தேவன் தந்த பூவையில் பாடினேனோ அதே மாதிரி ஒரு இஸ் வாட் ஐ brought to the table for முத்தமழை. நத்திங் நியூ. ஸோ நீங்கள் ப்ரைஸ் பண்ணுறீங்களா, ரொம்ப தேங்க்ஸ். மே இட் ஆல் கோ பேக் டு த சோர்ஸ். Nice. We keep talking about this from time to time, but it's so good to have you finally, because நம்ம வந்து ரொம்ப நாளா we've been talking about doing something, and when Tourist Family happened, அந்த reception to அந்த படத்துக்கு வந்த reception plus உங்க கேரக்டருக்கு வந்த reception, how was that? First of all, thank you so much for having me. I'm so glad that I'm sitting with sir. Thank you so much, Chenmai, Archana, Ashwin. Thank you. And thanks for calling me. For Tourist Family, of course, இது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணேன். இது so when I look at my journey of last 30 years, I started in 1994 and now Tourist Family. I really feel blessed. I'm a God's child. I always keep calling me that. And
இந்த படம் வந்து லாஸ்ட் இயர் எனக்கு கரெக்டாக ஒரு ஜூனில் நரேஷன் கொடுத்தோம், அதுவும் ஜூமில். அப்போது ஐ வாஸ் இன் டெல்லி. எனக்கு எப்போவுமே கண்டென்ட் தான் மாஸ்டர், கண்டென்ட் தான் பாஸ். I've never, I respect all my colleagues. ஏன்னா என்னோட பிகினிங் டேஸில் வந்து they have always been with me and they all are still with me. So, but I always followed my intuition, my instinct of stories. So I've never gone behind a big banners or big directors or big actors, but all due respect to them. So producer called and he told me that, ma'am, will you be comfortable doing this role? I said yes, of course, because I really liked it. The movie is so good. Everything about the movie is so nice. First time when you listen to the story, Archana, you will agree with me. If you like it, just go for it. That's the first, when you hear the first narration. So with all my எல்லா மூவிஸ்க்கும் இப்படி தான் நடந்திருக்கு. From துல்லாதமனம் துள்ளும் to Wali to New to what do you call Varnamayaram and all this. So I just went for it, and then they started shooting in September. Were a stretch, a small budget film. We could feel it when you go on set, but everyone is working towards one goal. Everyone is working, no banda, nothing, everyone is outside, no caravan, it's like normal, everything is good. But you love the way these youngsters are, putting things together to show it to the world. I can't express that feeling. I just fell in love with the director, with the DOP, with the editor, with the on-spot editor, it was amazing. The shoot of that 20-25 days, and the producer, the creative producer, everybody was so new, and I had so much to learn from them. It is not just that movie became hit, it's the journey behind that what I really enjoyed. I think then working with MS Bhaskar sir, Sasi Kumar sir, so it was like, it was really good. And the movie really did well because it had potential. It touched people's heart. You could see through, each and every character. Navatumila, or not even Sasikumar, not only that Sri Lankan family, even the families around, the neighborhood. He touched so many issues in that film. So I feel good that I'm really part of, I'm part of a solid cinema. Not only a part of Mani sir's film, I'm also part of $1 Million and MRP. So I feel proud about that. இப்போ யூ செட் இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் யுவர் ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸில் இப்போ அண்ட் நீங்கள் சொன்ன 2 படமுமே, தட் இஸ் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி அண்ட் 3 BHK, 2 படமுமே தேர் வாட் யூட் கால் ஸ்மால் ஃபிலிம்ஸ். நாட் நெசசரிலி ஸ்கோப்பில் இல்லை, அம்பிஷன் இல்லை, பட் தேர் கால் ஸ்மாலர் பிகாஸ் தேர் பட்ஜெட்டில் ஸ்மால் ஃபிலிம்ஸ். Do you feel that this year has been a little brutal to the big films? அப்படிதான் சொல்லணும். Without do you feel people ஒரு மாதிரி டயர்ட் ஆயிட்டாங்களோன்னு தோணுதா? That is audience, from an audience point of view, like see look, honestly முன்னாடி it is a very theatre driven culture. ஸோ நான் முன்னாடியெல்லாம் படம் வந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக தியேட்டரில் தான் போய் உட்காந்து பார்ப்பேன். அதில் எந்த விதமான சந்தேகமே கிடையாது. அண்ட் ஃபஸ்ட் டேலாம் போய் பார்ப்பேன். எனக்கு ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ஞாபகம் இருக்கிற மூவி இந்த மாதிரி வந்தது அஞ்சாதே. ஸோ நான் தியேட்டருக்கு போனேன், பார்க்க வேண்டிய படத்தை பார்க்கல. பட் ஐ எண்டட் அப் வாட்சிங் இட் ஃபர்ஸ்ட் டே. அண்ட் 8 பேர் இருந்தாங்க தியேட்டரில் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்கும்போது. ஸோ நான் அந்த மாதிரி ஒரு மூவி கல்ச்சருக்கு யூஸ் டு ஆன ஆள். பட் அப்ரிஷியேட்டிங் மூவிஸ் எனக்கு நேச்சுரலாகவே ஒரு ஃப்ளேர். அண்ட் ஏன்னா இட்ஸ் பீன் அ வெரி இன்டெக்ரல் பார்ட். நான் நிறைய லோன்லியாக இருந்திருக்கேன் ஹோட்டல் ரூம்ஸில் ட்ராவலிங் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட். ஸோ என்னோட பிக்கெஸ்ட் கம்பேனியன் இஸ் சினிமா. அண்ட் தமிழ் சினிமா ஈவன் மோர் ஸோ. நான் மற்ற சினிமாவுக்கு லேட்டர் ஆன் ஐ டெவலப் ஃப்ளேர். ஷுர், நான் ஒரு அஃப்கோர்ஸ் விஜய் இஸ் நாட் டூயிங் நவ், பட் ஒரு ஃபிலிம் வந்ததுன்னா ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு இட். ஃபேன் அகேன், சேம் திங் வித் அஜித். பட் ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் சினிமாவோட பியூட்டியே இஸ் த குவாலிட்டி ஃபார் அஸ் டு லேர்ன். நான் அதை ஒரு லேர்னிங் கிரவுண்டாக தான் பார்ப்பேன். ஒரு படத்தை பார்க்கும்போது இட் இஸ் சம்படி எல்ஸ் ஸ்டோரி, ரைட்? ஸோ when I look into somebody else's story, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் that hits me, that allows me to learn and nurture those thoughts inside me. ஸோ அதை நான் பண்ணும்போது I felt, that is why I said both these movies are very relatable. You can when you're talking about I think money being coming back into the movie, you can talk about Pradeep Ranganathan. All his movies have crossed 100 crores and I think he's the first in the history நினைக்கிறேன். So that is one side of it. But the pure, I want entertainment, sure. I want to watch a good movie, like she rightly says. But I also want to see
the reality in that movie. When she said that I loved Tourist Family, the reason behind that is I can see that as a family. Totally they can pass off. And the family வந்து I can pass off. And the way, big fan of MS Bhaskar, by the way. அவரோட இன்டர்வியூஸ்லாம் நான் வந்து யூடியூப்ல நிறைய பார்ப்பேன். What he has to say. Very different personality, but the cast introduction, like you asked her sometime back, if I'm not wrong, about what is the narration side of the movie. I think that's what she was answering, referring to. That is before the Malayalam versus Tamil, something you had begun. You know what I think? Lag illa. Malayalam movies, you off camera, you're talking to Sharath sir. அவர்கிட்ட பேசும்போது the beautiful reinvention, if I can say, both of them have fallen on they've reinvented themselves, right? The wheel goes. நம்ம எல்லாருக்குமே அதுதான் truth. Reinventing is the part of it. But ஒரு மூவில we have the culture of hero and the movie centering around it. However, அதில் இருக்கிற ஒரு கேரக்டரையும் பில்ட் பண்ணுறதுல தான் மலையாளம் மூவி ஸ்டாண்ட் அவுட்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ த இன்ட்ரிகசிஸ் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் டீட்டெயில், பட் அந்த எல்லா கேரக்டரையும் பேன் அவுட் பண்ணுற ஜாபை வந்து டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி டிட் இட் வெல். அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீனில் வேறு த போலீஸ் கம்ஸ் அண்ட் ஐடென்டிஃபைஸ் தட் ஸ்ரீலங்கன் ஃபேமிலி. அங்கேருந்து அந்த கேரக்டர் எப்படி பில்ட் ஆகுது, ஹவு ஹி டசன்ட் வாண்ட் டு கிவ் அப் ஆன் த ஃபேமிலி. ஸோ தட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட். சிமிலர்லி ஹியர், அவர் வேலை செய்கிற அந்த ஆஃபீஸில் ஹவு தட் மேன் பாசஸ் அவே அந்த சன் கம்ஸ் ஆன், வாட் ஹி ஹேஸ் டு கோ த்ரூ, வெரி true to real existence. And அந்த ஸ்டோரியை பில்ட் பண்ணும்போது it is fascinating to watch. That is my... நீங்கள் I look at it as a learning ground சொல்லிங்கல்ல, I'm very curious about that. Like, can you give me an example of ஏதாவது ஒரு படம் வந்து நீ பார்த்துட்டு ஓகே இது என்னோட லைஃப்பில் நான் வந்து கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம், கற்றுக்கிட்ட விஷயம்னா what would you say? Quite a few. என்னால் டக்குன்னு I'm not able to really say this is the movie அப்படின்னு இல்லை, but I've gotten inspired நிறைய மூவிஸ்லேருந்து. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சும்மா ஐம் ஜஸ்ட் ட்ராயிங் அ பேரல், ஒரு சக் தே இண்டியானா, சக் தே ஷாருக் டிட். அதில் வந்து அந்த லாஸ்ட்டில் கூஸ் பம்ப் சீன், அதெல்லாம் ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட். பட் ஹீ இஸ் ஆஸ்ட்ரிசைஸ்ட், ரைட்? வென் ஷி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஹர் ஸ்டோரி, தட்ஸ் வாட் ஹிட் மீ ஃபர்ஸ்ட். Why is she feeling that deadness when there is beauty coming out of life? There's a lovely moment, but you're not able to feel it. It happens consistently with everybody as you grow through that ladder. ஏன்னா நீங்கள் at one stage of your life, நான் ஃபஸ்ட்டு வரேன், ஷுவர் ஐம் கமிங் ஆன், ஒரு 10 பேர் என்ன பார்க்குறாங்க, கிரேட்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு 20 பேர் சொல்லுவாங்க, 4 பேர் கல் அடிப்பாங்க என்னை பார்த்து நாளைக்கு. ஸோ அந்த கல் அடிக்கிறது இதெல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணி இட் அலவ்ஸ் யூ டு ஷெட் தி ஈகோ அவுட். இப்போ வந்து இன் தட் மூவி த லெசன் ஐ லேர்ன்ட் வாஸ், ஷாருக் வந்து வாஸ் ஏபிள் டு ஷெட் த ஃபேக்ட் ஆஃப் ஹூ ஹி வாஸ், பட் ஹி வாண்டட் டு ஜம்ப் பேக் டு மேக் அ டிஃபரன்ஸ். அது வந்து அந்த மாதிரி ஸ்மாலர் பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து ஐ எண்ட் அப் லேர்னிங். எனக்கு நவ் தட் யூ ஆஸ்க் மீ, தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் ஹிட் மீ. ஃபேண்டாஸ்டிக். இப்போ அர்ச்சனா, தட் அந்த ஹீரோ கல்ச்சர் இருக்குல்ல, இது உங்களுக்கும் சார், த ஹீரோ கல்ச்சர் வந்து ஹீ சேயிங் தட் பீப்புள் வாண்ட் டு see relatable அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார்ல, as an audience that's me, sorry to interrupt me. Yeah, but do you find that true? For example, இப்போ when you look at some of the heroes who are trying to make movies, the younger heroes, do you feel them moving towards ஒரு நானும் ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ ஆனோம், நானும் ஒரு இது அந்த மாதிரி பார்க்குறீங்களா? இல்லை பிகாஸ் இப்போ வந்து இவங்க வந்து டூரிஸ்ட் ஃபேமிலியில் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த சப்போசிங் தட் அந்த த சன், எல்டர் சன் ஹேட் பீன் லெட்ஸ் சே 25, 30 வச்சுக்கோங்களேன், do you think any of our young heroes would have done that role? See, I can't speak for them, but I'll tell you what, I think the current generation, they are open generation to heroes or audience heroes I'm talking about. I think they're doing very lovely stories. Like you take Dragon. Pradeep is an exception. அவர் சொன்ன மாதிரி, because I think அவருக்கு ஒரு instinct இருக்கு where he picks certain no, and see, Pradeep is a star, right? So but the beauty is he's okay to play a negative shade. He's okay to see flaws. The beauty of Dragon is he knows he is bad. And like, till the last scene, he's bad in the film and audience still sort of roots for him. That's where the hero actually comes into play. Had it been played by some other actor, it would not have landed like that. I think that is where, and I feel this generation, they're open to experimenting with various roles. But in general, I think most actors would want to do action, because you're not a complete actor without doing action, like how you're not a complete actor without doing comedy. You need to be able to do everything to do a proper mainstream commercial entertainer. Right. So for that is definitely a stepping stone. You have to do action. சார், உங்களுக்கு வந்து அவங்க சொன்னாங்களா வல்னரபிலிட்டின்ட்டு அப்படின்ட்டு, அந்த ஐ திங்க் எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஆஸ் வியூவர்ஸ் ஒரு சர்ப்ரைஸ்னா பச்சைக்கிளி முத்துச்சரம். பிகாஸ் அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இல்லை, பட் ஒரு
ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு மேன் ஹூ இஸ் நாட் பர்ஃபெக்ட். அவன் இஸ் மேரிட், பட் அவன் வந்து ஒரு ஸ்லைட் அட்ராக்ஷன் நடக்குது. ஹீ கெட்ஸ் சீட்டட், ஹீ இஸ் பிளாக்மெயில்டு. ஸோ அந்த மாதிரி அன்ஹீரோயிக்காக நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வருது. அண்ட் வென் ஐ டாக் டு கௌதம் லேட்டர், he told me a very interesting thing about you. He said, உங்களுக்கு வந்து ஒரு அமிதாப் பச்சன் வாஸ் an inspiration because that's where you wanted to take your career அப்படின்னு சொன்னாரு. Can you talk about that stage of your career? No, I was thinking about Amitabh in the sense was there was a sabat in my entire career was moving away to politics. Almost 5 years. அது எவ்வளவு வருஷம்? I'm not that numbers guy. It's happened between 2001 and 2007. 7, okay. Okay, so to get back into mainstream, I have to assess whether I am a marketable product first. இப்போ சொல்கிற அந்த hero thing and all that, even if I do a film where I am the basic guy in the movie, how much will this sell தான் நான் பார்ப்பேன் முதல்ல, because I'm basically being a producer's hero. அப்போ இது வந்து ஒரு விற்காத படத்தை நம்ம போய் பண்ண முடியுமா? வெதர் will I be doing a film, ஒரு எக்கச்சக்க பணம் நம்மளே என்கிட்டே பணம் இருக்குது, பண்ணி 30 கோடி 40 கோடி படம் பண்ணி பார்க்கலாமா? I think that becomes ridiculous to me. So I have to assess, okay, this is what will happen அப்படின்றத. I don't know what it was. I just thought, let me have another guy with me and get into subjects where the subject has me as a hero. A pivotal role in the film which will say, oh, this guy has to be there. Sharath இது பண்ணியிருக்கானா அவர் இல்லாட்டி அந்த படம் இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கணும். I'm not saying that every movie I am there and that's not what I'm saying. But அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கிறதே வந்து I feel it as a hero. So I thought I should do இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணும்போது அந்த கதையில் இல்லாட்டி டெய்லி நான் வந்து ஷூட்டிங் போகலாம். 365 days யாருக்காச்சும் அப்பா பண்ணுறீங்களா, தாத்தா பண்ணுறீங்களா, டெய்லி யாராச்சும் ஃபோன் பண்ணுவானுங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி, வேறு யாராச்சும் பாருன்னு சொல்லிவிடுவேன். பிகாஸ் unless until there is something in it, I don't want to go and waste my time over there. It is not only money making is my thing. I want to அப்போ தான் நான் வந்து கௌதம் பேசும்போது லேட்டர் ஆன் வாட் will happen when we all wear out and things like that. அப்போ நான் சொன்னேன் கௌதம் கேன் ரீஇன்வென்ட். இப்போ வந்து அமிதாப் பச்சன் இருக்கார். ஸோ ஸ்லோலி though so many people came behind him and overtook him and went ahead, he reinvented himself. I don't think any hero of down south ஒரு பீக்கோ எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்களான்னு டவுட். A constipated guy with Deepika Padukone on the side as a daughter, and then when he has a final good poop, like he's no more. I don't think any hero would have taken that. So I feel these sort of things where you can perform, and imagine you being a constipated guy and perform, and there are audience today, Gen Z இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும், there are people willing to receive an actor. So அந்த ஆக்டரை நம்ம இருந்தலாமே அப்படின்னு தான் slowly started doing, where I have some importance and something new, like she said, dude. It was something when Kirti told me, இது வந்து ரசிப்பாங்களா மாட்டாங்களான்னு தெரியல. The very first scene I did was threatening the daughter. It was very difficult for me because I had to hold that entire film. I had to work in the same levels of performance. So that way I felt நம்ம வந்து புதுசாக ஏதாச்சும் பண்ணால் தான் ஆடியன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் மூவி இஸ் கொம்புசிவி. அகேன் யூ சீன் த டீசர் அண்ட் ஆல் தட் இஸ் ஹிலேரியஸ் ஃபிலிம் இது பண்ணுறான். ஸோ எனக்கு என்னவோ லைக் சப்போர்ட்டிங்காக பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே அந்த ஹீரோயிசம் இஸ் மெயின்டைன். ஹீரோயிசம் ஆஃப் தி கேரக்டர்ஸ் மெயின்டைன், நாட் தட் ஐ ஆம் த ஹீரோ. இன்றைக்கி என்ன இப்போ அந்த கல்ச்சர் வென் சாரி டு கம் டு யோர் இந்த ஹீரோயின்றது இந்த கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்ன்றதே ஐ திங்க் இட் ஷுட் கோ. தி ஆடியன்ஸ் ஆர் லுக்கிங் அட் ஓகே த புல்லிங் ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்குது. That is definitely there. இவர் இந்த படத்தில் இருக்காரு. ஆமாம், என்ன பற்றி இல்லை. எனி 1 2 3 4 5 6 சூப்பர் ஸ்டார்னு சொன்னால் பிரச்சனை வந்துடுது. அதனால் சின்மையாக போய் நானும் வாயை திறக்க மாட்டேன் சில விஷயத்தில். அது என்னன்னா அந்த புல்லிங் ஃபேக்டர் இருக்கும். பட் ஐ ஃபீல் த என்டையர் டீம் ஹஸ் டு ஒர்க். லைக் ஷி செட், எவ்ரிபடி ஹஸ் டு ஒர்க். Success doesn't lie with one person, and the credit cannot go to that single person in the movie because he is the selling point. Selling point is not a hero. The entire subject எல்லாம் நரிஷ் பண்ணி நர்ச்சர் பண்ணி நல்லா கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறது தான் ஒரு படம் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ. ஸோ ஆடியன்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல். எம்எஸ் பாஸ்கர் பற்றி இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறோம், முந்தி பேசியிருப்பாங்களா? பேசியிருக்க மாட்டாங்க. நான் எவ்ரி கேரக்டர் இஸ் பீங் வாட்ச்ட். அந்த படத்தை நல்லா பண்ணிங்க சார்னு சொல்கிறாங்க. அந்த படத்தில் யார் ஹீரோன்னு சொல்கிறதில்ல, நல்லா இருந்துச்சு அந்த படம், பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லும்போது தட் கிவ்ஸ் யூ த ஹோம் ஃபேக்டர். ஸோ என்ன பொறுத்த ஐ திங்க் எவ்ரிபடி ஷுட் ரீஇன்வென்ட் அண்ட் ட்ரை டு டூ யுவர் பேஷன் இஸ் தேர் ஃபார் ஆக்டிங். Do any role that comes with some value in it. Right. But as a person who has like நீங்க வந்து ஹீரோ ரோல் பண்ணிருக்கீங்க, வில்லன் ரோல் பண்ணிருக்கீங்க, எல்லாமே பண்ணிருக்கீங்க. வில்லன் ரோல் பண்ணிருக்கீங்க, லீட் ரோல் பண்ணிருக்கீங்க, நெகட்டிவ் ஷேட் பண்ணிருக்கீங்க. So yeah, that's good. That's a good rephrasing. So நீங்க வந்து
லீட் ரோல் பண்ணும்போது லைக் இன்ஃபேக்ட் பச்சை கிளிக்கு ஒரு 2-3 இயர்ஸ் முன்னாடி ஐயா பண்ணீங்க. ஸோ அதெல்லாம் இதுதான். ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்து இந்த ஃபேஸ்க்கு வந்தப்போ வென் யூ see some actors who are kind of your age or older still being the hero, does sometimes you feel அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் நம்மளுக்கு வராதா, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்னும் இந்த இது இருக்கா? இல்லை அப்படிலாம் நான் நினைக்கிறது இல்லை. ஐ டோன்ட் லுக் அட் தட் ஆஸ்பெக்ட் அட் ஆல். Because some people are made it. They have their DNA, they have their charm. They made it for some reason. Everybody goes and becomes big in their own strengths and things like that, and people, audience like them for whatever reason they like them. அப்படி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி தான் நான் வரணும்னு நான் நினைக்க மாட்டேன். பட் ஸ்டில் ஐ ஃபீல் ஐ ஹவ் காட் அ காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் இன் மீ, அண்ட் ஸ்டில் ஐ ஃபீல் ஓகே, லெட் மீ பி த நம்பர்ஸ் மேன் அகெயின். ஐ எம் ஸ்டில் ஒர்க்கிங் ஆன் சம்திங் வேர் டுடேஸ் 1000 crore 500 crore 3 daysல சக்ஸஸ் பார்ட்டி இதெல்லாம் கூட நம்மளும் பண்ணால் நல்லா இருக்குமான்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அர்ச்சனா லைக்ஸ். நீங்க பண்ணிருக்கீங்களா 3 daysல சக்ஸஸ் பார்ட்டி? 2 minutes ஏசி போட்டுக்கலாமா? Is it true all that 1,000 crores, 1,500 crores, all these things? No, they are the numbers, I'm sure. Otherwise, they won't They're put just it out. the numbers. When we go in the theaters, hardly we see. There are many films. I mean, like Tourist Family, 3 BHK, Dragon. I've been to theaters like It's packed. not once, like 3-4 times I've seen. Even 3 BHK, I went and watched. This week I'll go. Then second week, third week, fourth week, I'll see audience. But big films, when I go, I see it on social media. But when I go in theaters, I don't see anything. No, see, there's a math behind it. அங்கே கண்டிப்பாக ஒரு மேத் இருக்கு. இப்போ வந்து தமிழ்நாடுல வந்து இப்போ ஒரு பெரிய படம் எடுத்திருந்தா எல்லா ஸ்க்ரீன்லேயுமே போடுவோம். ஓகே, ஸோ அது வந்து அண்ட் யூஸ்வலாக அது வந்து ஒரு ஹாலிடே சீசனில் தான் அது வரும். அண்ட் இட் வில் பி அ லாங் வீக்கெண்ட். ஸோ ஒரு 4 நாளில் வந்து தெர் பி 1000 screens with 5 shows a day. அதுலேயே வந்து அந்த 1 crore ஆடியன்ஸ் வந்து பார்த்துருவாங்க படத்தை. ஸோ யூ மேக் அந்த 100 crores வாட் எவர் தமிழ்நாடு பொறுத்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இதே வந்து இப்போ வந்து சே அ டிராகன், இட் ஸ்டார்டட் வித் 400 screens only. Love Today started with 180 screens. But second week it went to 400, third week it went to அதே 400 வந்து அது ஃபுல்லாக போகும் for 4 weeks or 5 weeks. Okay, but even then it will never make the kind of money that a big film will open to, because the base is bigger. It's very similar to how Tamil films versus Hindi films, right? Hindi films will open to a bigger base because more screens, more number of people coming to watch the film. So எல்லாருமே அந்த வீக்கெண்டே பார்த்துருப்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ அகேன் கோ அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் பீங் பிளேட் அக்ராஸ் 700 screens. ஸோ வென் யூ கோ during a weekday, your occupancy will be average or below Weekends average. are better, you're saying. Weekends. You will see it on first day for sure. All these big films will be massive. They'll be sold out. பட் நீங்க 700 screens சொல்றீங்க. there are a lot of people who say that தமிழ்நாட்டுல தான் screens கம்மின்னு சொல்றாங்க compared to ஆந்திரா, தெலுங்கானா and all that. True. So the audience to screen ratio compare பண்ணா shouldn't logically throughout at least the first week The film going audience in Tamil Nadu is also lower. அப்படியா? Yeah. Okay. So இது சொல்லுங்க, like for example பொங்கலுக்கு at least as of now வந்து ஜனநாயகன் and பராசக்தி are both coming. Both are big films. They've got different levels of big films. So இப்போ ஜனநாயகன் is coming first. Yeah. And it'll get like some 90% It'll of get screens all the rest in screens. it. Yeah. It'll get all the screens. Yeah. So like why not release Sudha, please forgive me for this, but why not release Parasakti like say 2 weeks later, let the big film exhaust the audience, adukaprom இன்னொரு படம் வந்தா அது ஒரு லாஜிக்கலா இல்லையா? லைக் See, but Pongal is also very prolonged holiday and this is coming before Pongal. ஓகே. So அது 9th வந்துட்டு வரும்போது திருப்பி பொங்கல் அந்த வீக்கெண்டுக்கு வரும்போது 80% would have watched this, and usually people love to watch 2 films in Pongal. காணு பொங்கலுக்கு ஒரு படம் பார்ப்பாங்க, மெயின் பொங்கலுக்கு ஒரு படம் பார்ப்பாங்க. 2 படம் வரலாம் பொங்கலுக்கு. வரலாம். ஆமா, அதனால I feel in fact I feel January is hopefully going to be a kick-ass month for exhibition and all theatre owners. ஏன்னா we've had a terrible November. You had a terrible year னு சொன்னீங்க. No, terrible November. No, actually we have had a very good year. We have had a very good year, and at least from the numbers that I see, because a lot of good films have worked very well in the box office. Okay, so every month we'll have some Dragon gem. worked. Dragon worked big time. Then Tourist Family worked big time. 3 BHK, Dude. Maman. Then Aanpavam Polladadu, Talaiva Loka, Thalavi. Talaiva Thalavi. So every month we had 1 or 2 films that were firing at the box office. So and the big films also had the opening. All the big films opened extremely well. So it's not been a bad year. Last year, even the year was better. Are you a movie watcher, Chinmay? How many do you watch? பார்க்கறதே இல்லையா? நீங்க உங்க பாட்டை எப்படி பிக்சரைஸ் பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் பாப்பீங்களா?
டெஃபினெட்லி சில வாட்டி பார்த்துருக்கேன். பட் ஆனஸ்ட்லி எனக்கு 2 குழந்தைங்களோட முடியவில்லை. வீட்டில் நான் ட்ரை பண்ணுவேன். தென் போத் கிட்ஸ் ஆர் ஆன் மீ. பட் ராகுல் எல்லா படமும் பார்த்துருவான். எனக்கு சுத்தமாக டைம் இல்லை. ஏதோ இன்னும் 2-3 வருஷம் கழிச்சு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு 2 மாதம் எங்கேயும் போய் எல்லாத்தையும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, டைம் இல்லை. That is the thing. ஆமா, Okay. interest But இருக்கு, before the kids, you used to watch a lot of movies now. பார்த்துட்டு இருந்தேன். Like, but no, not keeping in touch with the regular things. கரெக்ட். இல்லை, because எனக்கு எப்பவுமே வந்து it would like whenever I saw இளையராஜா songs or ரஹ்மான் songs or even அதுக்கு முன்னாடி MSC songs or whatever, when I see them being picturized, அது பாட்டெல்லாம் அவ்வளோ அழகா இருக்கும். But when you see them on screen sometimes அது மாதிரி ஒரு மாதிரியா இருக்கும். ஸோ ஐ வாஸ் லைக் வண்டரிங், உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கா? நிறைய வாட்டி நான் போனதில்லை. எங்கள் அம்மா என்னை ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவாக வளர்த்தாங்க. ஸோ அம்மாவும் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிறைய விஷயம் இருந்தது. அண்ட் கல்யாணம் ஆனப்புறம் சில ஐ மீன் இந்த சென்ஸ் நான் பிளான் பண்ணுவேன், கட்டாயமாக பிளான் பண்ணுவேன். எனக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் எங்கள் அம்மா பயங்கரமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஸோ போனால் முக்கால்வாசி 90% ஆஃப் த டைம் நான் எங்கள் அம்மாவோட மட்டும் தான் போயிருப்பேன். ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். அது சில நாள் அவங்களால முடியாது. சில டைம்ஸ் நான் என்ன இஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போனாலும் அம்மா இருப்பாங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் ராகுலோட போன ஒரு ஃபியூ ஃபிலிம்ஸ் எஸ். பட் ஆஃப்டர் தட் அந்த ஐ திங்க் கோவிட் அண்ட் தென் போஸ்ட் கோவிட் அது தென் சில்ட்ரன் அப்படியே அந்த பழக்கம் ஒரு 5 வருஷமாக பக்கமே போகல. Are you in touch with films? Yes. ரெகுலராக பார்த்துருவீங்க? ஆமாம் பார்ப்பேன். எல்லாமே? எல்லாமே இல்லை, பட் I'll keep a track. Latest what I saw was Bison. Right. So when you see these films, like, because I also want to talk about one thing which is like, our madri, you also, நீங்க 30 years or 40 odd years in the industry, what do you think explains longevity, that being there for a long time? That is, இன்னைக்கு கூட சிம்ரன்னா நீங்க அந்த டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி தியேட்டர்ல நீங்க பாத்தீங்களா? இல்ல தியேட்டர்ல. ஓகே, தியேட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பாட்டு வந்தப்போ people got really wild, you know. It's like because it was like people cheering, including me. I was clapping and whistling because it was it unexpected. So I asked Abhishan, நீங்க like அவங்களுக்காகவே அந்த பாட்டு இல்ல she said அந்த சிச்சுவேஷன்ல இவங்க கேரக்டர் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி தான் இருந்தது. But then we thought, why not use a real Simran song அப்படின்னு சொன்னாங்க. So but what do you think explains audience love? சில பேருக்கு வருது, சில பேருக்கு வர மாட்டேங்குது. What do you think explains that? I feel that being genuine to your audience what matters. நிறைய languages பண்ணாம, if you focus only on one language and you know what you want to do, be clear about it. This is your profession, you know, and work is worship. So if you, I feel I have always focused on Tamil cinema because I love the audience here, I love the filmmakers over here, I love the stories here. Like we can do reality based cinema also, we can do mass subjects also. It has total commercial aspects, it has total aspects of content driven movies. And you know, they are very disciplined, very simple. I like that. So I just want to focus in one area of filmmaking, which is not filmmaking, one language. You know, instead of doing so many other languages and ending up like confused. So I thought that, you know, that brought that long-lived career success even after I got married. And then I chose my subjects wisely, what I want to do. And, you know, I did small screen also, I did big screen films also. I worked with Superstar after my marriage and now Tourist Family. And then I love the fact of Good, Bad, Ugly also, where, you know, Adik he keeps in touch with me and then he said that you have to do this. And then when I went in theatre and when I watched and when that whistle came and the whole theatre was, it really gave me that satisfaction. And I feel that I'm proud of myself. I thank God for this. So I feel that, you know, you should just focus in one area. You know, you should not focus in Tamil, Hindi, this, that, so many things. Hollywood is one area. Hindi means Hindi, Telugu means Telugu, Tamil means Tamil. So I chose that. So it's not that if I get a good film in Malayalam, I'll definitely do, but I'll not just go there and start the whole story again. So I feel that got me the. உங்களுக்கு எப்படி சார் the longevity factor when you think was it a result of planning or எப்படி how do you explain இல்லை that? பிளான் பண்ணியிருந்தேன்னா ஐ வுட் ஹவ் கான் இன்டு பாலிடிக்ஸ்ல. So it is just happening. I know why it's happening, but one thing I know, the audience kitta there is a pull factor. When I go travel, I see
ஒரு பொடிசுலேருந்து வயசான வரைக்கும் somehow they are attracted to me தெரியுது எனக்கு. So like she said, we should not fool them. At least be true to them. In the sense, when you do a film, be true. The subjectல வந்து சிலதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா you have got to say. நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லையா? So try to be true to your profession, be attached to it. Whenever you are there, give your best. So I think that has been my cup of thing. The film that I enter, new film, even now, the first day of the shoot is like first day of my film career itself. I'll be totally listening to the director. I would have read the script already. அவர் என்ன சொல்கிறாரு, என்ன எதிர்பார்க்குறாரு, இதுதான் என் மைண்ட் இருக்கும் போலிய. இந்த படம் நான் பெரிய ஆள், நான் அதெல்லாம் அது மறதே கிடையாது. But that one more thing I said about the question you asked, I was working on a Hindi film recently. அங்கே எல்லா கேரக்டர் 10-15 கேரக்டர் இருந்துச்சு. எங்கேயுமே ஹீரோ ஹீரோயின் எழுதலை. It was all the names of the people, the actor பேர் மட்டும் தான் இருந்தது. என் பேர்னா என் பேர், இன்னொருத்தர் பேர்னா அவர் பேர், எல்லா கேரவன்லேயும் பேர் தான் இருந்தது. And then there was also character's name with it. This is what was there. So this is how they are spreading the thing of being an actor, you're part of the team which is playing. So I felt, because in between I thought I'll let you know and people we can adapt that over here. Because there are so many seniors coming to act. Yeah. இப்போ திடீர்னு ஹீரோ கூப்பிடுங்கன்னா இவரும் ஹீரோவாக தான் இருந்திருப்பார். I feel somewhere, you feel, இல்லையா? You can feel. See, not everybody, takes the success and failures and the time lapse and time difference. அது வந்து எல்லாரும் ஏற்றுக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. லைக் யூ செட், மெனி பீப்புள் இன் டுடே ஹூ காட் த டேலண்ட் வீட்டில் உட்காந்துருக்காங்க. ஏன்னா திரும்பி ஒரு ஹீரோவை போட்டு எடுக்க மாட்டாங்களான்னு எடுக்காட்டி நீங்கள் வந்து ட்ரை டு ரீஇன்வென்ட் யுவர் செல்ஃப், கோ, லாட் ஆஃப் பீப்புள் அதே. ஏன்டா வீட்டில் உட்காந்துருக்கணும், இல்லை நல்ல கரெக்ட் வரல அப்படின்னு. அதனால கெட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ட்ரை டு பி தேர்ன்னு சொல்லுவேன் நான். இட் இஸ் லைக் கிராஜுவேட்ஸ் நாட் வாண்டிங் டு ஒர்க். எனக்கு இந்த வேலை கிடச்சா தான் ஒர்க் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன். அப்படி இல்லை, நீ டேபிள் தொடன்றேன். அங்கே ஒருத்தர் ஒன்று பார்ப்பார், அஸ்வினே பார்ப்பார், சார் நல்லா கிரிக்கெட் ஆடுன்னு சொல்லியிருந்தா அப்படியே என்ன விளையாடுனீங்கன்னு கேட்கலாம்ல. இட்ஸ் an opportunity to cash on something which will come your way. இல்லை நான் இங்கே வீட்டிலே தான் உட்காந்துருப்பேன், நான் வந்து இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டு, எனக்கு எங்கேயாச்சும் வந்தால் தான் நான் அந்த வேலையை தான் பார்ப்பேன். இட் டசன்ட் ஹேப்பன் தட் வே. தீஸ் டேஸ் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பி a graduate to do anything. அப்படி பார்த்தா படிக்காதவங்களாம் பெரிய பெரிய ஆளாக ஆயிருக்காங்க. அதை படிக்காத நான் சொல்லலை. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் an opportunity. You grab at the opportunity. It doesn't knock at your door twice. ஸோ அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு I think we should keep going. That's what I am doing. இப்போது how do you handle the aspect of இப்போ நம்ம சோஷியல் மீடியா கல்ச்சரில் இருக்கோம்ல, தட் இஸ் நம்ம பண்ணுற ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து இட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் பை கமெண்ட்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தட். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when I started growing my beard and it was white, they're like, BR, take that beard off because it makes you look older. Then மேலே தான் கமெண்ட் வரும். ஸோ இட்ஸ் லைக் but the thing is, உங்களுக்கு கூட when recently when that comment came which went viral, which is like one auntie roles or something like that, or when that ageist element comes into a picture that இவங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்றாங்க, or when an age gets attached to a role, or when like okay இவரா கொஞ்சம் senior artist, senior actor, அந்த மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே வந்து ஒரு இது மாதிரி, how do you handle that thing of, because this is a very visible profession இல்லையா? இது like for example இப்போ நீங்க வந்து ஒரு டெஸ்க் ஜாப்ல இருந்தீங்கன்னா normally people won't care about your age to a large extent, but either one, every time you step out your appearance is gauged. And how do you handle that aspect of it? I don't think people are looking at that way. Me handling it is நானே என்ன பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கேன், not handling. அப்படி பார்த்தா ஏஜுக்கும் ஸ்டார்டம்க்கும் கேரக்டருக்கும் people are attaching importance சொன்னால் a lot of people shouldn't be acting today. அப்படி இல்லை, the people adore somebody, அவங்க சாகர வரைக்கும் நடிக்கலாம். So that is what happens. When you reach the audience mind and heart, you are a hero for them always. Right. Till that dies down. So adnala I think adaptability and being relevant is what you want to adapt. Right. You are what you are. You achieved a lot. But Rajini sir one naal சொன்னாரு, சரத் நம்ம எல்லாமே greasy pole iron pillar, அதில் grease தடவி ஆயில் தடவிட்டாங்க, அதில் மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு இருக்கோம், வழிக்கிட்டே இருக்கு, கீழே ஒருத்தன் வந்துட்டு இருக்கான், இதே விட்டுறக்கூடாது, அவனை வந்துடக்கூடாது, இவன் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கான், இங்கே வழிக்கிட்டே போகுது, ஆனால் நான் கிரிப்பாக பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். That is what cinema is all about. I don't think anybody's defined it better. Yeah, this is Rajini's take. I said perfectly analyzed it. Grease, oil, iron pillar, அதில் மேலே வந்துட்டோம், இங்கே பிடிச்சிட்டு இருக்கேன், கீழே பார்த்தா எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கானுங்க, விடவும் முடியல, பிடிச்சிட்டே இருக்கிறது, அதுதான் சினிமா. And being a woman, it's even more. That's true, no? So this is what happens. So that is life. Yeah, you go through it. And only thing I will tell the people, youngsters, not only in our profession, success and failure, keep it in the same balance. Don't get to it. Success வந்தாலும் குதிச்சு ஆடுறது, failure இருந்தால் வீட்டில் போய் குதித்து படுத்துறது. I don't think that should happen. Be normal. Things will happen. Everything is going to enjoy the moment and live.
But is it? It is. Yeah, we say it, enjoy it, and maybe even we think it. But when you're experiencing that, is it a little difficult sometimes? See, when your own people say something like that, you really feel bad. Okay. Right? And sorry, okay, first time அவங்க ஏதோ கமெண்ட் பண்றாங்க, you leave it, second time, third time, then what they think that you're weak, you have nothing to say. Don't they have a saying, no, don't mistake my quietness as something. Silence for silence for silence is weakness. Yeah. for weakness. So you have to stand up for yourself. அதுதான் நான் பண்ணேன். கணத்தில் முத்தம் பிதால் பண்ணும்போது I did amma for 3 kids. So that was also auntie. Varnamayaram was also auntie. So my whole career has been auntie. So how can you question the auntie? So that was the whole thing. So I supported myself at that point, which I feel it's very important for every woman and every human to do that. So, and age factor, actually, it has never hit me at all. I feel that, I don't know, when I was doing Wali also, I was wearing jada and sari and all this thing. And when I was doing Arso also, it was same. So that time I was looking like 30, 31. And now at post 45, I don't want to reveal my age. I mean, I'm in between touching 50. Okay, fine. So there's no wrong if I want to look like 40 or 35. If I'm offered a role, you know, when they come and tell me the narration, they say that 40 years old Jaya, I feel nice. I think I can play that. So I feel that, you know, you should just be confident about yourself, what you want to do. And filmmaking is something when they come and narrate you the story, and if you like the story and you find yourself, your character inside the story, just go for it. Otherwise, they have so much of brains. Why would they just come to you? Yeah. You know, they know why they are coming to you. So you just have to keep active, keep motivating the new generation, as Sir said. Like, he's been my motivation also. Sir. Biceps, yes. And no, sir, seriously. You know, we all need to spread that joy and that motivation, you know, which is much required. And as Ashwin also mentioned, that films, they influence people a lot. It does. Yeah, it does. It does. So, you know, content like, you know, like Dragon and Tourist Family and 3 BHK, you know, it has influenced people's mind somewhere good. That's what age has done, actually. I've started speaking so much. Wise, you know, like everyone gets wise. So No, that it's good. So Ashwin, when நீங்கள் வந்து நிறைய வாட்டி உங்கள் யூடியூப் சேனலில் நான் தலைவர் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. I was just reminded that when he spoke about that. Now, you know, there is one thing in Tamil cinema that நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இதை, that ரஜினிகாந்தை வச்சு படம் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம். பிகாஸ் அவர் இப்படி பண்ணால் ஐயோ அவர் ஏன் இந்த மாதிரி நடிக்க வைக்கிறீங்கன்னு கேட்பாங்க. அவர் பண்ணதே பண்ணால் ஐயோ அவர் பண்ணதே பண்ண வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது ஆக்சுவலி அது ரொம்ப ஒரு ஸ்லிப்பரி ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆஸ் அ ஃபேன், what would you like him to do? Okay, let me just say this first. Fan, அதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். பட் ஆனால் இதை நான் வந்து I'll be failing in my duties if I didn't say this. There is noise, right? One is external noise and the other one is an internal noise. நமக்குள்ள போராடுறது ஒரு பேட்டில். பட் வெளியிலேருந்து ஒரு நாய்ஸ் ஒன்று இருக்குல்ல, இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வாட் வி ஆர் ரேஷனிங். நம்ம என்ன கேட்குறோம் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுறது வெரி கிளியர். இன்னைக்கு டே அண்ட் ஏஜ் ஆர் வாட் எவர் சார் இஸ் ஹியர், மேம் இஸ் ஹியர், தே ஹவ் டன் த பெஸ்ட். வாலி சொன்னோடனே ஐ குடன்ட் ரியலி கண்ட்ரோல் the thing of going back in time, literally. எல்லாருமே at some stage, whether I am playing or they are acting in front of the screen, we are all doing it for the love. We all seek validation at some level. Okay, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, what are the audience feeling about it? When somebody comes and says செம்மையா இருந்தது சார் படம் வேற லெவல் அப்படின்னா, that happiness, that's a joy, it's a sort of, in fact that's a dopamine if you ask me. So அது அந்த இடத்துல என்ன it begins. But நம்மளே sometimes from within it, you know, I'm not an insider into the cine industry, so I can't vouch for it. But அது உள்ளேந்தே வந்து சார் இப்படி வச்சு படம் எடுத்தாதான் நல்லா இருக்கும், இப்படி வச்சா நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது is a very individualistic choice. இப்போ சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஜெயிலர், let's just take ஜெயிலர். அதுல வந்து the most important thing that I loved about being a Rajini fan and watching that movie is how vulnerable he was. Right? அவரை வந்து for the first half he did, அவர் வந்து நான் வல்னரபிளாக இருக்கிறதுக்கு நான் பாதர் பண்ணல. அதாவது வந்து அந்த இவன் வந்து கேட்பான், கூட்டிட்டு போய் கிளம்பு அப்படின்னு கூப்பிடுவான் அந்த கேட்டில். ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவர் குவைட்டாக போவார் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் until the interval it didn't open. Right? I loved it. That silence around him being vulnerable, he's aging, he's playing a role like that. What is wrong in that? அது வந்து எப்போதுமே வந்து எனக்கு என்ன அடிக்கும்னா, திருப்பி if I want to see அவர் வந்து ஒரு முன்னாடி வந்து படிக்காதவன் படத்துலேயே திருப்பி அதே ரோல் பண்ணாதான் நான் பார்க்க மாட்டேன். டு பி ஆனஸ்ட், உழைப்பாளி மாதிரி வந்தாருன்னா பார்க்க மாட்டேன். ஏன்னா it doesn't connect.
பட் இந்த ஃபேக்ட் தட் எனக்கு வந்து தலைவர் எப்படி காட்டாத அப்படிங்கிற ஃபேசட்டே இல்லை. தட்ஸ் அ நாய்ஸ். அந்த நாய்ஸுக்கு நம்ம எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். வேற இப்போ தி அதர் வரிசம் பார்ட் ஃபார் மீ வாஸ் ஓடிடி வந்ததுல இது ஒரு ப்ராப்ளம். அண்ட் ஜென்ரலாக தியேட்டர்னா த்ராங் பண்ணுறதில்ல போய் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மாதிரி. ஸோ கூலி வந்தது இந்த வருஷம். ஐ மீன் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் ஒப்பீனியன். எல்லாருமே வி கேன் ஆல் ஆர்கியூ அரவுண்ட் இட், ரைட்? தெர் வாஸ் அ மேசிவ் ஃபியூரோர் அரவுண்ட் ஹவு த ஃபிலிம் வாஸ் இன் குட் இனஃப். ஓகே, எனக்கு அதில் ஒரு இஷ்யூ இருந்தது. வெதர் யூ லைக் இட் ஆர் நாட். Whether the film was not good enough. Was not good enough. அதுதான் ஒப்பீனியன்ஸ் நிறைய பேர் வச்சிருந்தாங்க. அந்த ஒப்பீனியன்ஸ் when you open Instagram அதுதான் இருக்கு. Whether you like it or not, நீங்க Gen Z are making their validation on Instagram. நமக்கு பிடிக்குதுன்னு செகண்டரி. பட் ஓடிடியில் வந்தது. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் வாட்சிங் அ மூவி ஆன் ஓடிடி வெதர் ஐ கேன் வாட்ச் இட் அட் ஒன் ஷாட். நான் ஒரு லஞ்சுக்கு போகாமலோ இல்லை நான் பார்த்துட்டேன் அந்த படத்தை. அண்ட் அதை பார்த்து முடிச்சோடனே நானே என்ன கேட்டேன், have I allowed myself to be sold by what I'm seeing online? It was the case. எனக்கு வந்து ஐ டென்ட் யூ கேன் நீங்கள் ஒரு சினிமா whatever you review it, அதுலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு 10 மிஸ்டேக்ஸ் whatever you can find out. பட் எனக்கு வந்து சொன்ன அளவுக்கு அந்த மாதிரி ஒன்றும் தெரியல. ஸோ இன் மெனி வேஸ் த நாய்ஸ் இஸ் இன்டர்னல் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அண்ட் ஒரு நீங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக கேட்டீங்க how you able to reinvent yourself. The first part of it is நம்மளை வல்னரபிளாக காமிச்சிக்க தயாராக இருக்கோமா இல்லையாங்கிறது. The beauty of life is that நம்மளை வல்னரபிளாக காமிச்சினோன்னா இட்ஸ் பிகம்ஸ் மோர் ரிலேட்டபிள். Sometimes again I repeat 2-3 decades ago இப்படி தான் நான் என்னோட இமேஜ் இருக்கணும் ஸ்க்ரீனில் அப்படின்னு காமிச்ச காலங்கள் மாறி போயிடுச்சுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். And that's why they are able to really start working on that. Not just them. I love how Satyaraj has gone about his business, right? Big fan about how he is able to reinvent that scale. In fact, Jailer is a bona fide certificate of being a Talavar fan. Why I am proud of being a Talavar fan. இது when he talks about that vulnerability, right? It's like for you, you're in the behind the scenes இது இருக்கிறதுனால, I mean of course எல்லாருக்கும் they know சின்மயினா யார், because நீங்கள் இன்டர்வியூஸ் கொடுக்குறீங்க, உங்கள் பிக்சர்ஸ்லாம் வருது, ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இது பண்ண. பட் when like அந்த மாதிரி like there are, how does it work? Like do they say எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் வேணும், like typically like before the whole thing started, do you feel that you contribute something with your voice? How do you do that? ஐ திங்க் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து காஸ்ட் பண்ணாலோ இல்லை ஒரு பாட்டுக்கு காஸ்ட் பண்ணாலோ, ஐ திங்க் நான் என்னோட கரியரை நான் எப்படி பார்க்குறேன்னு சொல்லிடுறேன். ரஹ்மான் சார் வந்து அப்பப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு பாட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும், வேறு ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா, டிப்பிக்கலி ஒரு தெய்வம் தந்த பூவே மாதிரி ஒரு பாட்டை பாட வச்ச சிங்கரை கூப்பிட்டு மையா மையா பாட வைக்கிறது வந்து ஒரு யூஷுவல் தாட் ப்ராசஸ் கிடையாது, யாருமே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ ரஹ்மான் சார் தான் அட் வேரியஸ் கிவன் பாயிண்ட்ஸ் இன் டைம் ஒரு தெய்வம் தந்த பூவை கொடுத்து, அப்புறம் ஒரு சஹானா, தேரே பினா, மையா மையா, இந்த பாட்டெல்லாம் வந்து 20, 25, 17, 18 வருஷம் ஆச்சு. இன்னைக்கு பாம்பே, டெல்லியில் தேரே பினா இஸ் இன் த டாப் 10. 15-18 years after the song released. Maya Maya is my top performed song in all my concerts. எல்லாம் ஓகே, எல்லா பாடத்தில் மையா மையா எங்க அப்படின்வாங்க. பட் எனக்கு வந்து when I see that sometimes இப்போ நான் ஒரு ரெக்கார்டிங் போகும்போது எனக்கு சம்டைம்ஸ் எனக்கு சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, எனக்கு சின்மயி வாய்ஸ் வரல அப்படின்வாங்க. நான் அப்போது கேட்பேன், சார் நீங்கள் சின்மயி வாய்ஸ்னு நீங்கள் மனசில் வச்சுருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுங்கள். சரசர சாரக்காத்தா, சிவாஜி சஹானாவா, தெய்வம் தந்த பூவேவா, மையா மையாவா, தேரே பினாவா, இப்போ முத்தமழையா, அதுக்கேற்றபடி நான் என் டோனாலிட்டி மாற்றிக்கிறேன், என்னோடய ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் மை வாய்ஸ் மாற்றிக்கிறேன். கௌதம் மேனன் சார் வந்து எனக்கு த்ரிஷாக்கு வினை தாண்டி வருவாயால் என்னை வாய்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணின போது என்னோடய வாய்ஸ் வாஸ் நாட் த ஸ்டாண்டர்ட் leading lady voice. It is not the manic pixie voice as they used. It's not that high pitch. எனக்கு வராது, எனக்கு சத்தியமா வராது. I will never. You defined an entire generation of. Don't you think so? I sound, இப்போ நான் சக்தி ஸ்ரீ, சாஷா திருப்பதி, we are all these girls who sound like normal girls in a class. அந்த என் கிளாஸ்ல இன்னொரு பொண்ணு இருப்பா, பயங்கரமா பாடுவா, அவளுக்கு ஹிட்டான ஹை நோட்ஸ் எனக்கு ஹிட் ஆனதே இல்லை அந்த வயசுல. பட் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பார்க்க போனால் நான் பேசுகிற வாய்ஸ் வந்து பார்த்தா நோபடி வில் நோ தட் ஐம் அ சிங்கர். ஆனால் வாணி ஜெயராம் அம்மா பேசும்போதோ, எஸ் ஜானகி அம்மா பேசும்போதோ, அவங்களோட ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இட் செல்ஃப், லதாஜி பேசும்போது நமஸ்தே அங்கே தான் ஆரம்பிப்பாங்க. இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஹை பிச்ட் வித் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் சிங்கிங் அண்ட் சிங்கிங் ஒன்லி.
Chitrama, I would say, is a more normal-ish speaking voice. She speaks more in the middle register, I would say. But நான் வினை தாண்டி வருவாயால டப்பிங் பண்ண போது கௌதம் சார் வாஸ் வெரி கிளியர் தட் ஹி வாண்டட் அ வாய்ஸ் தட் சவுண்ட்ஸ் normal-ish. So Jessie, that started an entire trend of girls sounding like me. ஸோ அது லிட்ரலி விண்ணாய் தாண்டை வரவையாக்கு முன்க்கு பின் மாதிரி அந்த டப்பிங் அந்த வாய்ஸஸ் ஆஃப் த ஹீரோயினை என்னால் பிரித்து பார்க்க முடியுது when I also look at it as a third person. ஏன்னா அதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு வாரம் 10 நாள் ஒரு மாதம் முன்னாடி விண்ணை தாண்டி வருவாயா ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதே த்ரிஷாக்கு வேற ஒரு படத்துக்கு நான் டப்பிங் டெஸ்ட் பண்ணுறேன், செட் ஆகலன்னு ரிஜெக்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் இல்லை சின்மயை தவிர எனக்கு வேறு இட்ஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் அன்டில் a creator shows you, which is why I think creators, artists, musicians, everybody in the creative field, I think society-க்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு வெளிச்சம் போட்டு காட்டக்கூடிய ஒரு 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 பொசிஷனில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதே ட்ராக்ல போயிட்டே இருப்பாங்க, அதில் ஒரு அவுட்லயர் இல்லை இப்படியும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் எல்லா விதத்துலையும் யோசிக்கிறேன். பிகாஸ் an artist is somebody who can hold the society to its highest standards is what I believe. And using art to stand and lead by example, and also to create art to make people feel so deeply emotionally about something. ஒரு படமா இருக்கலாம், ஒரு பாட்டா இருக்கலாம், அவங்க ஒரு வாத்தியத்தை கையில் எடுத்துட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சுட்டு அந்த இடத்துல ஒரு சாரோ, ஒரு டீப்பஸ்ட் சாரோ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்குமே பண்ணலாம். ஸோ I definitely believe that if somebody has called me to do something, they're expecting me to do something that I have not brought to the table before. ஸோ வாட் கேன் சின்மயி பிரிங் ஸோ தட், அண்ட் எனக்கு எப்போதுமே எனக்கு இந்த பாட்டில் சின்மயி தெரியணும், சின்மயி தான் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிற அந்த ஒரு பேர் வரணும்னு நான் ஆசைப்பட்டதே இல்லை. ஐ டேக் கிரேட் ப்ரைட் இன் பீங் செட் நீங்கள் டப் பண்ணீங்களா, நான் ஹீரோயினே டப் பண்ணாங்கன்னு நினச்சேன். எனக்கு அதுதான் முக்கியம். எனக்கு ஐ வாண்ட் people to assume that Trisha has dubbed for herself. Assume in Telugu land, people forever and ever thought, when I spoke to Rana Daggubati, he was like, I thought Samantha was talking to me every day. That is exact. And even with peers, even with people who are my employers, now Samantha pesranga nenachengiradhu, that is my greatest thing. I don't, if I'm at the background, I love being there. To say that in the part neenga dhaan paadineenga, I did not know you sang that is the benchmark of my career. இந்த பாட்டு சின்மயி தான் பாடினான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாம கெஸ் பண்ணிக்கிட்டே வச்சு அந்த ஒரு ஸ்பேஸ்ல வச்சது நான் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணல, அப்படி ஆயிடுச்சு. பட் நவ ஐ லைக் தட் கேம். You mentioned there are many similarities. See, you're a star in your field. இப்போ when you hear them speak, what are some of the common points? நீங்க இது எனக்கும் applicable-ன்னு சொன்னா what are some of the things that you feel? இன்னைக்கு இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் I don't see the film industry and the cricketing industry very far. It's very similar and there is a culture, definite star culture existent on both sides. அதை யாருமே டினை பண்ண முடியாது. பட் காமனாலிட்டிஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நான் அதுதான் லாஸ்ட் டைமே மீன் பண்ணேன். இன்டர்னல் நாய்ஸ் வர்சஸ் எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸுங்கிறது. எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸ் இஸ் அ வெரி, நீங்கள் நிறைய பேர் they will walk on you on digital media, right? They'll say, அவங்களால சொல்ல முடியும், today they are keyboard warriors, அவங்களால என்ன வேணா சொல்ல முடியும். நான் கண் கூடாத பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண விஷயம், ஏர்போர்ட்ஸில் சரி, வெளில ட்ராவல் பண்ணும்போதும் சரி, நான் ஐ எம் வெரி மச் இன் மை ஸ்கின். நான் இப்போ எப்படி இருக்கேனோ அதே மாதிரி தான் when I go on the road. இன்ஃபேக்ட் நான் மிஸ் பண்ணுற ஒரு பிக்கெஸ்ட் விஷயம் சும்மா அப்படி ரோடில் நடந்து போய் டீ குடிக்கிற ஒரு விஷயம் தான். போனால் நாட் தட் யூ கேன், பட் போனால் என்ன காமெண்ட்ஸ் உங்களை நோக்கி வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியர் இருக்கும், பிகாஸ் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் சீயிங் ஆன் சோஷியல் மீடியா. காமனாலிட்டிஸ்ன்னு பார்க்கும்போது அதை தாண்டி ஸ்டெப் அவுட் பண்ணி போகக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி பிகாஸ் வி ஆர் ஆன் த ரோடு எங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா அதை என்ன உங்ககிட்ட சொல்கிறாங்களோ அதை அவங்களால கேரி அவுட்டே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்களால ஒன்லி ஹைடிங் பிஹைண்ட் ஸ்க்ரீன்ஸ் தே கேன் சே தட். அண்ட் அதுவே ஒரு 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 பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்சிங் தெம்செல்ஸ் டு டாக் அபவுட் யூ தான் அவங்களால பண்ண முடியும். ஸோ என்னோட லைக் ஐ செட் சொன்ன மாதிரி இந்த பீயிங் வல்னரபிள், அதுவே ஒரு பெரிய கம்ஃபர்டபுள் ஸ்பேஸ்ன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா நீங்கள் யூ லிவ் ஒன்லி ஒன்ஸ், ரைட்? ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஹவ் கேப்டிவேட்டட் தி இமேஜினேஷன் ஆஃப் பீப்புள். எல்லாரையுமே நீங்கள் ஆல்ரெடி கேப்சர் பண்ணிட்டீங்க. பண்ணும்போது அவர் சொல்கிற மாதிரி ஐ எம் எக்ஸ்பேண்டிங், நான் எனக்கு என்ன கிடைக்குதோ நான் பண்ணுறேன். அண்ட் நான் டேபிள் அதெல்லாம் வெரி ரெஃப்ரெஷிங் டு ஹியர். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இன்னும் கூட பண்ணணுங்கிறத நான் பார்க்க விருப்பப்படுவேன். ஏன்னா மோர் தென் ஸ்போர்ட் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன், லைக் ஷி செட் ஆர்ட் ஃபார்ம் மாதிரி நான் அதை ஆர்ட் ஃபார்மாக பார்ப்பேன், நான் விளையாடுற ஸ்போர்ட்டை. பட் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இட் கேன் ஹேவ் அ சோஷியல் இம்பேக்ட் even bigger than what we end up doing.
ஏன்னா இதை தான் வந்து இன்னைக்கு எல்லாருமே பார்க்குறாங்க ஒரு கான்டென்ட் பேஸ்டோ. ஏன்னா நான் 2-3 பேர்கிட்ட கூட கேட்டிருக்கேன். ஒரு பொன்னியின் செல்வன் பண்ணும்போது நான் அந்த புக்கை படிச்சிருக்கேன் ஃபிக்ஷனலாக. அண்ட் நிறைய தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற டைரக்டர்ஸும் சரி, ஐ மெட்டப் ஈவன் மணி சார் ஒன்ஸ் அண்ட் ஐ ஸ்போக் டு why isn't there a scope for doing it as a series அப்படிங்கிறத நான் கேட்பேன். ஐம் ஷுவர் உங்கள் மனசுலையும் அந்த கொஸ்டின் இருக்கும்னு. ஏன்னா அது டீட்டெயிலிங் அண்ட் அதுலேருந்து நம்ம எவ்வளோ கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பேசும்போது இட்ஸ் ஒன்லி லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் தட் ரியலி டசன்ட் ஒர்க்குங்கிற ஆன்சர் தான் எனக்கு கிடச்சிது. நான் ஏன் அதை வந்து எலாபரேட்டாக பார்க்க ஆசைப்படுவேன்னா இது மூலமாக தான் யூ கேன் சேஞ்ச் தாட் ப்ராசஸ், யூ கேன் சேஞ்ச் ஹவு பீப்புள் ஆர் நாட் கன்ஃபைன்ட் இன் தேர் ஸ்பேசஸ். அதை தாண்டி வெளியில் அவங்களோட இமேஜினேஷன் எல்லாம் நீங்கள் ஓப்பன் அவுட் பண்ண முடியும். அட் த எண்ட் ஆஃப் தி டே நம்ம எவ்வளோ இமேஜினேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறோமோ, எவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக இருக்கோமோ, எவ்வளோ மெசேஜஸை புட் அக்ராஸ் பண்ணுறோமோ, அதை பவர்ஃபுல்லாக எட் சுகர் கோட் பண்ணி தெரியாமல் போய் சேர்க்கக்கூடிய மீடியம் தான் வந்து சினிமா. இன் மெனி வேஸ் நாங்களும் வந்து அதை ஸ்போர்ட்டில் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். எங்களோட பவர்ஃபுல் மீடியம் வந்து லைஸ் வித் மூவி இண்டஸ்ட்ரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். எனக்கு வந்து I'll give you a sports example. One of my big heroes is Nadal. Because அவர் வந்து I love his 5-setters. Because you'll think that okay he's gone அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒன்று உள்ள வந்து he'll just go on and on and on and நம்மளுக்கே வந்து அப்படி பொறுக்க முடியாது. என்னடா அது லைக் இது your heart will be hammering, your pulse வேறு இருக்கும். But something about it, it's very inspiring for me because that never say die spirit or whatever you kind of say. No, Don't give up. Don't give up. All those things. இதெல்லாம் வந்து ஒரு புக்கில் படிக்கிறத விட when you see it happening in the course of a 5-set matchல, it's like a wow. You're actually watching somebody embody that thing. எனக்கு அது ரொம்ப thing. And similarly when I see you or Chinmay or all you people, when it's so inspiring in some way or the other because nobody has had it easy. எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஜேர்னி வந்து லைக் இட்ஸ் the road is full of ups and downs la. So that yeah, if I may intrude there, அதுல வந்து ஒரு சின்ன சொசைட்டிக்கே சொல்றேன். இட்ஸ் நான் ரிப்பீட்டேட்டிவாக ட்ரை டு டிரைவ் இட் ஃபார்வர்ட். அதாவது எல்லாருமே வந்து லிவ் இன் கேரக்டர் ஸ்பேஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மூவியோட மூவியோட ஸ்போர்ட்டை நான் கம்பைன் பண்ணேன். ஓகே, நான் இப்போ நாளைக்கு கிரவுண்டுக்குள்ளே இறங்கி கையில் பால் இருக்குன்னா ஐ எம் ஆக்சுவலி நாட் அஸ்வின். ஐ எம் த bowler who is exhibiting my skill there. ஸோ நிறைய பேர் வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து they will find it very hard. I am sure people who are in front of the cameras or for that matter, the best part of this my learning was what she said. நான் தான் அந்த கேரக்டர்னு தெரியாமல் இருக்கிறதுலே ஐ ஹவ் டிரைவ் ஜாய். அதுவே வந்து இஸ் யூ எவால்விங் ரைட். ஸோ நான் அந்த கேரக்டர் ப்ளே பண்ணுறேன், பட் ஐ எம் எக்ஸிபிட்டிங் த ஸ்கில் தட் கேரக்டர் டிசர்வ்ஸ் டு பி எக்ஸிபிட்டிங். பட் பீப்புள் ஆக்சுவலி அசோசியேட் யூ வித் த கேரக்டர் யூஆர் எக்ஸிபிட்டிங். ஆனால் இன்னும் அந்த ஒரு கல்ச்சர் ஐ திங்க் இட்ஸ் டீப், பட் ஐம் சேயிங் த கல்ச்சர் ஆஃப் யூ சேயிங் ஓகே தட் கேரக்டர் கேவ் மீ திஸ் டு லேர்ன், ஸோ ஐ வில் மூவ் அவே ஃப்ரம் தட் கேரக்டர்னு வந்ததுனாலே த ஹீரோ கல்ச்சர் வில் ஸ்டார்ட் மூவிங் அவே. ஏன்னா வெரி ஆஃபன் இன்னைக்கு கூட வந்து நான் ஒரு சினிமா ஃபேனாகவே வந்து நான் ரஜினி சாரை பார்க்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு பாஷா கேரக்டர் பார்ப்பேன். பட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் வில் சி தே வில் பிரீத் ஃபயர் இன் டு ரஜினிகாந்த் த பர்சன் த்ரூ பாஷா. வேற தட் பாஷா கேரக்டர் இஸ் தட் ஆஃப் அன் ஆட்டோ டிரைவர் இல்லையா, ஹூ ஹேட் தட் ட்வின் லைஃப். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா இஸ் a வெரி பவர்ஃபுல் மீடியம், பட் பீப்புள் ஷுட் நோ டு ஸ்டெப் இன் டு த கேரக்டர் அண்ட் மூவ் அவே ஃப்ரம் த கேரக்டர். people now the people who are watching it. ஏன்னா ஆடியன்ஸ் பிளே a very critical role. ஆடியன்ஸ் என்ன கேட்குறாங்களோ அதுதான் கொடுப்பாங்க. ப்ரொடியூசர் இஸ் சிட்டிங் ரைட் நெக்ஸ்ட் டு மீ. ஆடியன்ஸ் என்ன வாட்ச் பண்ணுறாங்களோ அதை செல் பண்ணுறது தான் அவங்களுக்கு கிரிட்டிகாலிட்டி ஆஃப் இட் ரைட். ஸோ நான் அதை வியூ பண்ணும்போது இந்த கேரக்டர்லேருந்து என்ன எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே இஃப் ஆடியன்ஸ் ஆர் வியூவிங் இட் லைக் தட் இட்ஸ் மோர் கம்ஃபர்டபுள் டு மூவ் அவுட் ஆஃப் யூர் ஸ்கின் ரைட். அவர் சொல்கிற மாதிரி என்ன ரோல் வேணால் நீங்கள் ப்ளே பண்ணலாம். how difficult would it be for let's say Simran ma'am to say she's been like I can't even explain in words. நான் கஷ்டப்படுவேன். So I'm trying to do this. நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது the heart throb right. So from there on to do a family man role, somebody ஒரு ஸ்ரீலங்கன் ரோல்லேருந்து வரதுக்கு it can take a bit of sometimes convincing yourself, but she is able to do it because of the character பார்க்கறதுனால. அது ஆடியன்ஸுக்குமே வந்து அதை கல்டிவேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு இட்ஸ் a big learning. I think that's அஸ்வின் சொன்னது வந்து எனக்கு ஐ ரியலி ஃபீல். பட் அட் சம் கிவன் பாயிண்ட் இன் டைம் இந்த நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஃப்ரம் ஆர்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்க்குறாங்க, ஆடியன்ஸ் நான் இப்படி வந்தேன்னா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ட்ராப்லாம் அவங்களையுமே அஸ் ஆர்டிஸ்ட் தள்ளுறாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. பட் ஐ திங்க் ஹியர் டு ஸ்டெப் அவே ஃப்ரம் தேட், ஐ திங்க் நான் somebody who's been in the industry and generally see a lot of these with regard to gender and women in the workplace, I think அர்ச்சனா கல்பாத்தியை நான் வந்து ஒரு பர்சனாக பார்க்கும்போது
ஷீ இஸ் ப்ராபப்ளி த அவங்க தான் ஒரே ஃபீமேல் தியேட்டர் ஓனர். am I right? Yeah, I think இருக்கிற எல்லா ஸோ அவங்க வந்து இப்போ நம்ம ப்ரொடியூசர் அர்ச்சனா அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது, ஏஜிஎஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது, எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி அதாவது இட் வில் பி லைக் ஒன் ரூம் ஃபுல் ஆஃப் எக்ஸிபிட்டர்ஸ்னு சொல்லுவீங்களா, எக்ஸிபிட்டர்ஸ்னா அவங்க ஷி வில் பி த ஃபீமேல் ஒன்லி சிங்கிள் ஃபீமேல் ஸ்டாண்டிங் தேர். நான் வந்து யோசிச்சு பார்ப்பேன், எனக்கே நான் இப்படி இப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஹோல் லாட் ஆஃப் மென் டிசைடிங் இந்த படம் தான் ஒர்க் ஆகும் ஆடியன்ஸ்க்கு. அந்த ஒரு ஸ்பேஸில் ஹவு டிட் ஷீ நெகோஷியேட் அண்ட் ஹவு டிட் ஷீ maneuver those places is what I would be interested in asking. Too much? 60 mark question நினைக்கிறேன். See, Anna, I have to be very honest. I think எப்போவுமே நான் ஒரு பொசிஷன் ஆஃப் பவரில் தான் இருந்திருக்கேன். Nice. அதுதான் உண்மை. Like it was not like இப்போ சிம்ரன் மேம் or like you or anywhere where you guys had to fight your way up to the top. I was given it on a platter. No, I never fought. No, kandipa. Like you from your first film, right? It was not like you had relatives in the industry who opened doors for you or did it, right? Not You that came way. up on your own. Yeah. Even Chinmay. Unseen elements which work against you sometimes, which you may not know. I mean, you are not experienced. That's exactly what she's saying. Yeah, like no. What I'm saying is, you not from the industry. You came from the outside, and you same with you. You hardly had any support, right? You had to build for your own. But Yana Kapdila, I actually was given it. Everything was given on a platter to me. So I worked hard. And made my voice heard, but I think a lot of credit goes to my father for giving me that place. But I have to utilize that voice properly, which I think I'm sort of doing a decent job, but it's a work in progress now. You know, one thing about Archana is basically the a producer very clearly should understand the script and what it requires. That's very, very important for producers. Like I worked 13 films with Chowdhury. Chowdhury listens to the entire script. He makes his judgment. And he shelved one of the top heroes film, if you don't know. He shelved it because after the first copy, he saw the film, he didn't like it, he shelved it. You know why? Because he didn't want his audience. That is a super good banner to have a bad film. So likewise, so I think she's more on the creative side also as a producer. She goes through everything, no? So she's making a very clear assessment of what is going to work or not work, but you cannot be 100%. But still, it's the effort is a combination of sitting with them in the creative side also. No, also combination of Producer cannot be sitting with money, to be creatively also, right? Also there is a market research. Like theaters irukadnala we see all the films in theater. We are also one of the largest distributors in Tamil. Yes. So we have that data also. It's very data backed and keeping track of. I believe that audience is everything. As a producer, as he also said, engalukku audience is our God. Basically, so we have to listen to their voice, their taste, what they want, and sometimes also understand what they need. Right. They might not voice it out, but to understand what is next. Adutha trend, and because when Love Today came, there were no romantic films being made. இப்போதான் டிராகன்லாம் வந்தப்பறம் இந்த காலேஜ் அந்த ஜோனில் வந்து ஃபிலிம்ஸ் திருப்பி வர ஆரம்பிக்கிறது. பிகாஸ் தே ஆர் த பீப்புள் ஆர் கம்மிங் இன் டு தியேட்டர்ஸ் நோ. அட் த சேம் டைம் ஹாவ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் வாய்ஸ், பிகாஸ் ஐ டூ பிலீவ் தட் சினிமா வந்து ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு மீடியம். நம்ம எல்லாருமே அதில் இருக்கிறதுனால வாட் எவர் வி சே நம்ம சொல்ல வருது வந்து கொஞ்சம் சென்சிபிளாக இருக்கணும், அப்லிஃப்டிங்காகவும் இருக்கணும். இப்போது லெட்ஸ் அஸ்யூம் தட் வி ஹேட் அ டிஸ்கஷன் இந்த ரவுண்ட் டேபிள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வி வர் டாக்கிங் அபவுட் அ சர்டன் ஃபில்ம். அது நேம் பண்ண வேணாம். யூ செட் தட் அந்த படம் நல்லா எனக்கு ஓடுன்னு தெரியும், ஆனால் அது ஷாவனிஸ்டிக்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதில்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கால் எடுக்கும்போது ஆன் ஒன் ஹேண்ட் இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி as a person who runs a company to make money for your company. அது வந்து உங்களோட டியூட்டி கரெக்டாக. ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் உங்களுக்கு ஒரு யோர் சென்ஸ் தெரிஞ்சு உங்கள் சென்சிபிலிட்டி வந்து இது வந்து ஒரு ஷாவனிஸ்டிக் ஃபிலிம். ஸோ இது வந்து நான் மேபி ஐ won't enjoy that much, பட் டெஃபினட்டாக ஆடியன்ஸ் பார்ப்பாங்க. you're able to make that differentiation. See, I'll tell you why, because எனக்கு வந்து நான் மட்டும்தான் ஆடியன்ஸ் கிடையாதுல்ல. I understand. அதுதான். இல்ல, So என்னோட taste is different. ஒரு dilemma வருமா இல்ல you are very clear with that? No, I'm very clear. Okay. I'm very clear. Like, and I know my vulnerability as an audience. Like எனக்கு sometimes I know எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த படம், ஆனா அது ஓடாது. அந்த அவேர்னஸ் எனக்கு இருக்கு. அதனால வந்து அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் எனக்கு சர்டன் திங்ஸ் வந்து ஆஃப் புட்டிங்காக இருக்கலாம், ஆனால் ஐ நோ அது வந்து அப்படி அவ்வளோ சென்சிட்டிவாக இருக்கிற மேட்டர் கிடையாது. ஏன்னா ஆல் ஆஃப் அஸ் வில் ஹேவ் சர்டன் ட்ரிகர் பாயிண்ட்ஸ்.
That's very personal to us. Certain statements, certain things will only trigger me. It won't trigger 90% of people around me. So I'm very aware of my trigger points. ஸோ இந்த ஏஜிஎஸ் பண்ணுற படங்கள் வந்து தேர் நாட் நெசசரிலி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் அர்ச்சனா கல்பாத்தி as a person. Yeah, 100%. More of Archana Kalpathy as a business person. It is more Kalpathy Sagurum's commercials, not mine. I just execute. But, Can I just extend that question slightly because I want to. Yeah. So you're looking at it like you said, amazing quality. I don't know. I wish I can imbibe that. அதாவது ஒரு எனக்கு இது பிடிக்காது, எனக்கு இது பிடிக்கும், பட் ஸ்டில் எனக்கு ஆடியன்ஸ்க்கு இதான் பிடிக்கும் தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்கு. Now we live in a society which is largely a 90-second society. Like we can call that. நிறைய இன்ஸ்டன்ட்டாக பார்த்து அந்த வீடியோ என்ஜாய் பண்ணுறது. There is some stat and data that I was going through. A lot of people are not even interested in films. They're looking, I mean, நிறைய வந்து they're looking at short form content. அப்படின்னு சொல்லும்போது a movie like A Love Today or for that matter Dragon or whatever, just lining up. அந்த கரண்ட் ட்ரெண்டில் இருக்கிற ஜென்ரேஷனோ இல்லை பீப்புள் வாட் தே மைட் லைக். ஏன்னா முன்னாடி லேட் 90s early 2000s கொஞ்சம் அது வந்தது, நிறைய காலேஜ் பேஸ்ட் மூவிஸ் வந்தது, அதுக்கப்புறம் இட் வென்ட் டெட். திருப்பி இந்த மாதிரி மூவி வரதுக்கு ஆடியன்ஸ்க்கு இதுதான் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற டிசிஷனை டு இன்ட்ராக்ட் வித் பீப்புள், டு ஸ்டே ஆன் கிரவுண்ட் ஆர் இஸ் இட் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி டேட்டா? Mostly because I watch all my films in theaters. So you know what they clap for, what they're enjoying. Enga vandu they're looking at their phones every 30 seconds. ஏன்னா a lot of people I've seen in the theater, அவங்க உள்ள வந்து உட்கார்ந்தோடனே ஃபோன் தான் பார்ப்பாங்க. அது அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிஞ்சு தான் அவங்க வந்து தியேட்டருக்கு மூவியே பார்ப்பாங்க. லைக் ஃபார் தெம் டு பிரிங் தெம் அவுட் ஆஃப் தியர் ஃபோன் அண்ட் வாட்ஸ்அப் அண்ட் டு எங்கேஜ் இன் அ சீனே இஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட். ஸோ நாங்கள் ஸ்க்ரீனிங்ஸ் பண்ணும்போது நான் வந்து எப்போவுமே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு பார்க்க வச்சுட்டு I'll be noticing how much time they're spending on the phone. ரொம்ப பண்ணால் I know I have to edit that scene. So, but then how did you decide on Love Today and Dragon? Because you set the trend, right? No, I'll tell you what, Love Today honestly came... Just one second. In what sense? In sense, like people, they focus when a superstar comes or any, you know, the mass elements in the movie. They will not look at the phone. Then they will only look at the movie. But something like Love Today, which was very fresh, Dragon, which was very fresh, and these, you know, you set a trend, right, with these movies when they came out. So how did you decide that yes, I don't want to do action, I want to go in this genre? We had actually... This will also people will watch. That was your instinct, right? It was only the story. Yeah. It was only the story. It's always that the time script, you had right? no commercial in mind. Yeah, and we are also not we're not a film background. We don't have like family members as heroes. Yeah. We are not in that zone at all. So we have to wait for artists to give us dates. During Love Today, actually, we did not have anybody's dates. So if we have to make a movie, we'll have to make with someone who's new. So that's good, no? That's what I'm saying. What I feel, it's not all the time we see the commercial and make the movie. We go with our instinct and we make people believe this will work. See, but that bet has to be something that can't sink you. Love Today was a bet that will not sink AGS. You have to be commercially, it has to become viable also. Not only that, they have made a good call there. Yeah. Innikku vandu, do you think many of the families will give their phones to each other and live one whole day? It's not possible, no? சும்மா கேட்டு வேணா பார்க்கலாம் சார். சும்மா வேணா பார்க்கலாம். So that doesn't happen. Not for anything else. It doesn't happen because they all are in their own private space. So அந்த privacy maintain பண்ணனும்னு they have got set in the heads. So exchanging phones into this is a new concept. Nobody will do it and still it's fresh. So whatever way she decided to do the film, but that is what is happening today. They will not give it. No, the main reason why we did it was I felt it was about trust. Yeah, and trust. I felt nowadays children, all of us, so I've been married for 18 years. Like I think marriage is a lot of hard work and it's actually based on trust. Yes. And that was what Love Today spoke about. Like, you know, finally the Radhika ma'am will say number. Yeah, Automatically it will grow, right? So that was the core of the trend. film. Basically, what is there in society is what is reflected in the movie also. Yeah. Trust is the secondary aspect. இதுதான் நடக்காத ஒன்று நடக்கும். இப்படி தான் ஆடியன்ஸ் வந்து ஜென்ரல் பீப்புள் வந்து ஃபோனை கொடுப்பாங்களான்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். என் பையனோட ஃபோனை நான் எடுத்தாலே அவன் கத்துறான். So that is how it is. Society is like that. So all this has, you know, brought out and which was, I think, it is true to life. True to life தான் அவங்க எடுத்துக்கலாம். அந்த ஈவன் Dragon also, you know, there's paper and things like that. பேப்பரை வந்து ஃப்ராட் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறது இதெல்லாமே about taking shortcuts. இதெல்லாமே showed and finally there was a message in every film of that.
அதில் கூட கடைசியில் இது பண்ணுறது தப்புன்னு சொல்லிட்டு கோஸ் ஆஃப் டு ஸ்விக்கி அண்ட் பேட் ஒரு மாதிரி போயிட்டான்ல. ஸோ டு ரியலைஸ் பீப்புள் சேம் திங் வித் டூ தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன். இனிஷியலி ஹேட் திஸ் திங் வாட் ஆர் வி கோயிங் டு சே இன் திஸ் ஃபிலிம். ஒன் சைடு இஸ் காஸ்ட். அது நீங்கள் எப்பவுமே யோசிப்பீங்களா சார்? 100%. தட் இஸ் ஐ லவ் இந்தியா அந்த மாதிரி படங்கள் எவ்ரிதிங் ஐ வென்ட் த்ரூ. பட் சர்டன் டே அந்த பீரியட் இஸ் வேறு, இந்த பீரியட் வேறு. அப்போ வந்து என்ன சார் நான் என்ன படத்தில் எவ்வளோ ஃபைட் சார், 4 ஃபைட்டு 4 சாங் இருக்கா சார், இல்லை சார் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக, ஐயோ சார் வேணாம் சார், ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே தட் சே நோ நீட். ஒரு புது கதையை கொண்டு சொன்னால் சார் 4 சாங் 4 ஃபைட்டு போதும் சார், நீங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க. இப்போ திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச். நவ் வி கேன் எக்ஸ்பிளைன். இதில் எனக்கு டியூட்டில் ரொம்ப பிடிச்சது. லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆல்சோ ட்ரோல். See, one side is talking about caste, and other side which is something which is atrocious to even imagine. ஆனால் the director had balanced everywhere. அந்த டிராவிட் கேரக்டர் வச்சு போய் கேட்பாங்க, நீ வந்து சோறு தான் நிறையா வேறு எதுவும் தின்றான். தட் மீன் தட் இஸ் ஆடியன்ஸஸ் ஃபீல். அந்த மாதிரி எவ்ரிவேர் தே மேட் இட் பேலன்சிங் எவ்ரி திங் அண்ட் தேவ் கான். ஒரு கருத்தை சொல்லும் போது அந்த கருத்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத கருத்தாக இருக்கும், ஆனால் நடைமுறைக்கு இட் இஸ் பாசிபிள்ன்றதையும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழலை கொண்டு இந்த மாதிரி மோர் ரியல் டு லைஃப் when you do, I think people will appreciate it நினைக்கிறேன். ஓகே. இதில் கூட இன்றைக்கி பார்த்தேன், நிறைய ரீல் ஒன்று பார்த்தேன். those days women and these days women, தாலி இதெல்லாம் பார்த்தா என்ன சில பேர் கேட்டாங்க, என் தாலியை பற்றி ரொம்ப தைரியமாக சொல்லியிருக்கீங்க. என்ன சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி யார் தாலி போட்டு வெளியே போகிறா சொல்லுங்கன்றேன். It doesn't happen. No, they not for anything else. They do trust. That's trust again. It doesn't mean that தாலி எடுத்து வச்சுட்டு ஹஸ்பண்டை மறந்துட்டு போகிறான். இல்லை. ஸோ நவ் திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச். இந்த பொட்டு இல்லை தாலி கட்டி போகணும். 3 வாரம் முன்னாடி சும்மா இல்லாமல் என் புருஷன் வந்து என் பொண்டாட்டி தாலி போட்டுக்கலன்னா பரவாயில்லன்னு ஏதோ ஒன்று சொல்ல போக வச்சு என்ன செஞ்சாங்க சார். நான் எங்கடா சொன்னேன் தாலி சென்டிமெண்ட்டை பற்றி. நான் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி certain things which are later the people adapted to sort of things. ஸோ அதான் இது ஃபோனும் ட்ரஸ்ட்டு. தாலி வந்து அந்த படத்துலேயே வச்சு டூட்லேயே வச்சுருவேன். எங்கே தாலியை காணும்னு சொன்னால் பெட்ரூமில் கட்டி வச்சுட்டு வந்துன்றாங்க. ஒரு பொண்ணு சொல்கிறேன், நான் ரீல்ஸில் பார்த்தேன், நான் வந்து குளிக்க போகும்போது நனைஞ்சிருச்சு, அதனால் காய போட்டிருக்கேன். ஸோ ஆல் திஸ் இட்ஸ் ஆல் ட்ரஸ்ட். தட்ஸ் வாட் ஷீ சேஸ். ஸோ ட்ரஸ்ட்டு, அந்த ட்ரஸ்ட் இருக்கணுன்ற கருத்தை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் விச் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச். கல்ச்சரலி வி ஹவ் சேஞ்ச், evolved in whatever way, plus or minus. So all these things have happened. ஜிம்மி, நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு இது என்னென்னா, யூ ஆர் வெரி ஆக்டிவ் ஆன் எக்ஸ் ஆர் ட்விட்டர் ஆர் வாட் சொல்லுது. எனக்கு அது ஐ ஹவ் நாட் ஏபிள் லைக் தட் குவாலிட்டி இஸ் சம்திங் ஐ ரியலி அட்மையர். பிகாஸ் யூ நோ தட் நான் இந்த போஸ்ட் போட்டால் உடனே ஒரு 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 ரெஸ்பான்ஸாக தெர் ஆர் பீப்புள் த வெயிட்டிங் டு பவுன்ஸ் ஆன் யூன்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் அ திங், ரைட்? ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன், வித்தவுட் நேமிங் பீப்புள் அகேன், வாண்டிங் டு பி சென்சிட்டிவ். கூட விளையாடுற கிரிக்கெட்டர்ஸே சொல்கிறேன், இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து என்ன நினச்சாலும் நீங்கள் சேஸ் பண்ணினாலும் சோஷியல் மீடியா வில் சேஸ் யூ. ஏன்னா இப்போ ஒரு ஐபிஎல் மேட்ச் விளாட்றீங்க, இல்லை என்ன மேட்ச் விளாட்றீங்கனாலும் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா. ஒரு டீமே வந்து ஒரு பிளேயரை ரெக்ரூட் பண்ணும்போது இதோட இம்பாக்ட் என்ன, பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் ஆஃப் திஸ் பிளேயர் என்ன, நெகட்டிவ் இம்பாக்ட், அவன் நல்லா பண்ணா என்ன, நல்லா பண்ணாட்டி என்ன, எவ்ரி திங் இஸ் பீங் அசஸ்ட். நானும் ஒரு ரீல் ஏதோ பார்த்துருந்தேன், தேர் ஆர் ஏஜென்சிஸ் ஹூ டூ தீஸ் திங்ஸ். இட் இஸ் தட்ஸ் த கேஸ். சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி தி ஏஜென்சிஸ் தே டூ திஸ் அப்படிங்கும்போது ஸோ கூல் அப்படின்னு சொல்லலாம். பார்க்கும்போது இதுக்கெல்லாமடா ஏஜென்சி அப்படின்னு கேட்க தோணும். என்ன இதுலன்னா, ஒரு சீசன் நான் ஒரு டீமில் விளாடும் போது ஒரு பிளேயருக்கு வந்து ரொம்ப ஹி வாஸ் ஹேவிங் அ வெரி ஆர்டினரி சீசன், பட் தட் பிளேயர் இஸ் வெரி எக்ஸ்பிரசிவ். அதாவது எக்ஸ்பிரசிவ்னா என்னன்னா, he wants to express, is one of those younger guys, younger kids jumping onto the IPL, wants to express himself, showcase himself, and it's understandable. இல்லை எல்லாருமே தான் பண்ணியிருக்கோம். அட் ஒன் ஸ்டேஜ் நானும் வந்து இந்த சேப்பாக்கில் வந்து எல்லோ ட்ரெஸ் போட்டுன்னு உள்ளே நடந்து போகும்போது இட்ஸ் நைஸ், இட்ஸ் அமேசிங், ரைட்? இட்ஸ் அ குட் ஃபீலிங். அதை வந்து நான் எப்படி பார்ப்பேன் அப்படின்னா, சிவியர் லேக் ஆஃப் எம்பத்தி. அதாவது சிவியர் லேக் ஆஃப் எம்பத்தினா, சரி ஓகே, இதை நான் அகேன் நிறைய ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பையன் விளாடுறான், இஸ் அட் த டாப் ஸ்டேஜ், அவன் என்ஜாய் பண்ணுறான்ல, நம்ம அதை என்ஜாய் பண்ண அலோவ் பண்ணலாமேன்னு வராது அந்த நேச்சர். அப்படி அதை அந்த பையன் என்ஜாய் பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்க்கக்கூடியவங்க கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. யூ கெட் வாட் ஐம் சேயிங்? அதை வந்து நல்ல எண்ணத்தில் பார்க்குறவங்க யாருமே கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னா, அதை பார்த்துட்டு சரி இது எதுக்கு நம்ம போய் இவனோட சண்டை போடணும் அப்படிங்கும்போது, ஆல் தட் சைல்ட் ஆர் தட் கிட் வில் சி ஆன்லைன் இஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் வில்லிங் டு காமெண்ட் நெகட்டிவ்லி அபவுட் இட். ஸோ அவன் வந்து ஹி வென்ட் இன்டு, அதாவது ஒரு 4 நாள் வெளியே பார்க்கல. என்னடா ஆச்சு அப்படின்னா, there's been social media backlash. அந்த பையன் வளர வெளில, he had a season done. அதை நான் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா, இட் இஸ் காசிங் an impact. அண்ட் இதை பற்றி பேசும்போது a lot of it is being addressed. சோஷியல் மீடியாங்கிறது ஆக்சுவலி உங்கள் வீடு மாதிரி. எப்படின்னா, என் வீட்டு கதவை நான் எப்போ சாத்தணும் திறக்கணுங்கிற முடிவை நான் தான் எடுக்கணும். நீங்கள் உங்கள் வீட்டு கதவை சாத்தலை அப்படின்னா யார் வேணால் வீட்டுக்குள்ளே வருவாங்க. ஸோ அதை சாத்தி வைக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பவர் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு செலிபிரிட்டியோ ஒரு ஐ மீன் லைக் ஷி செட்,
have complete empathy in the cases of when it was going ஹீட்டடாக போகும்போது நிறைய அது போய் என்ன தான் நடக்குதுன்னு நான் ஐ வில் வாண்ட் டு லேர்ன் அபவுட் இட். ஏன் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிற போது த ஒன் திங் தட் யூ வில் ஃபைண்ட் இஸ் சப்போர்ட்டிவாவோ இல்லை ஒரு எம்பத்தியாவோ ஒன்றுமே ஆக்சுவலி வெதர் ஐ அக்ரி ஆர் நாட் இஸ் அ செப்பரேட் ஆர்குமெண்ட். an arm around the shoulder அப்படின்னு வாங்கல்ல, அந்த arm around the shoulder எல்லாருமே டிசர்வ் பண்ணுறாங்கல்ல. when you are fighting a cause everybody deserves that arm around the shoulder. அதை நம்ம எங்கே மறந்து போயிடும். there is only one pinpoint to this. நம்மளால் லார்ஜ்லி ஆஸ் அ சொசைட்டி இன்னொருத்தரோட சக்ஸஸை எடுத்துக்க முடியலைங்கிறது தான் ஃபேக்ட். ஏன்னா ஒருத்தரோட சக்ஸஸை தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது இவன் எப்படா கீழே விழுவான்னு நம்ம தேடுறோம். ரஜினி சாரோட அந்த லைன் தான், அது அப்படியே வழுக்கி விழுற அந்த எண்ணெய் தான். ஸோ அது வழுக்கி விழுறதுக்கெல்லாம் காத்துட்டு இருக்கும்போது டு எக்ஸ்பெக்ட் எம்பதி ஆர் சப்போர்ட் பிகம்ஸ் a little bit more tough. நம்ம இதை புரிஞ்சுன்னு நம்ம தான் அந்த கதவை சீக்கிரம் சாத்தணும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். You agree with that, Simran? Have you faced a lot of negativity நீங்கள் டாப்ல இருந்தப்போ? Because one thing special about you is that even when you're doing big hero films, அப்போ கூட your roles வந்து to a large extent நல்ல ரோல் தான் இருந்தது. It was not like சும்மா வந்து ஒரு 4 டான்ஸ் ஆடிட்டு போற மாதிரி அந்த மாதிரி like you know you not one or two of those, yeah. But has there been that negativity around you? I don't give room to the negativity at all. Okay. Because I always treat everyone the way I want to be treated. That's very simple. Respect is give and take. And trust on my own self is very important for me. As he said that everyone needs that arm around the shoulder support kandipa irukanu illaya. Yeah. So I see, if you people will keep talking, they will keep judging you, but it's up to you, like you know, when you want to take it or where you don't want to. Like I took the stand that time, it was important for me. And just be open about it. I don't like to be hide and seek. I'm very black and white. This is how I am. Right. உங்களுக்கு சார், you are also like in social media and you're also in politics, so there's a double. Yeah, I don't look at all the comments. Okay. I got to say certain view about something. I mean it. I'll stand by it. The only time I'll react is somebody telling me. My daughter may come and say, "Daddy, see what he's written." என்ன இதுக்கான்னு பார்ப்பேன். If it is going to be totally personal, I've done it once. I said the same Lebanese dialogue தான். I will search for you, I'll find you, I'll kill you ன்னு சொன்னேன். I still stand by that. So அந்த மாதிரி நான் போயிடுவேன். Because once it crosses a certain level, அந்த லெவல் ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டு இருக்குல்ல, அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டுக்கு மேலே போனான்னா then whoever it is will get it from me. அது பர்சனலாகவே போயிடுவேன் நான். I don't even bother about that. So that is a sort of a guy. So I don't even react to anything. நீ உன்னுடைய இஷ்டம், நீ சொன்ன மாதிரி தான், நீ மறைஞ்சிருந்து எங்கேயோ தாக்குற, நீ யாருன்னு அடையாளமே உனக்கு உலகத்துக்கே தெரியாது. நீ உன்னை அடையாளப்படுத்திக்கிட்டா சரத்குமார் உனக்கு பதில் சொல்லணும். நீ கூட ஒரு பெரிய மேஜர் இஷ்யூ போயிட்டுருக்கு. they asked me, சார் நீங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுங்கன்னு. I said I will not. I said listen, அவன் வந்து ஆர்டினரி guy is making a statement to make comments, others to make a comment. அதை வச்சு அவன் சேனல் ஓட்டிடலாமான்னு பார்க்குறான். I will not do it. அது என்ன டைரெக்டாக ஏதாச்சும் எங்கள் இழுத்தானா என்ன, என் பேரை சொல்லி அவரும் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னான்னா then I will go and ask him that is leave it அப்படின்னு சொன்னான். So I don't think we should react because we don't have time for all that. காலையில் எந்திரிச்சோன்னே இப்போ நான் உனக்கு வெரி கிளியர்லி 10 மணி வரைக்கும் என் ஃபோனை எடுக்கிறது இல்லை. Because when it rings, I'll go see what's the important call, I'll pick it up. Like, I don't want to touch the phone. Everybody is taking, son, daughter, everybody taking the phone and going, taking the phone, coming. என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கல. I'll stop believing in all those things. But I don't see comments. நான் போட்டது கருத்து எனக்கு என் மனசுக்கு consciously I feel what I'm saying is right. I will just say it and leave it. நீ என்ன வேணால் சொல்லிக்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி பெருசாக அது வந்து பூதாகரமாக ஏதாச்சும் நீங்கள் சொல்கிறது தப்புன்னு யாரும் சொன்னாங்கன்னா என்ன அப்படி தப்பாக சொல்லணும் எனக்கு ஆர்கியூ பண்ணுறேன். மற்றபடி I don't even bother. There's no time for me to do all these things. கமெண்ட்டை போய் பார்த்து என்ன சொல்லியிருக்கான் அவனுக்கு பதில் போடணும் அவ்வளோ சொல்ல ஒரே ஒரு சொன்ன இட் பிகேம் வைரல், அதோட நிறுத்திட்டேன். நம்ம பண்ணாதீங்க சார் சரின்றேன். ஒன் கை சார் நான் யாரைய பற்றி சொல்லிட்டேன், நான் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் சார் எங்கெல்லாம் யாரும் தெரியும் பெரிய ரவுடி கழுத்தை வந்து சீவனம் போய் தரையில் உருண்டு போடுன்ட்டான். சரி அதுக்கு பதில் சொல்லி அவனுமேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணேன்னா மை அட்ரஸ் இஸ் நம்பர் 2 கல்யாண நகர் கொட்டிவாக்கம் சென்னை 41. என் கழுத்தை வந்து ரோட்டில் போய் ஓடக்கூடாது, அசிங்கமாக இருக்கும். வீட்டுக்கு வந்து ஐ டோல்ட் தட் வீட்டுக்கு வந்து தலையை எடுத்து அட்லீஸ்ட் வீட்டுக்குள்ளே விழுவும், எடுத்து ஒட்டி வச்சு இப்போ கொண்டு போய் எரிச்சிருவாங்களா. That's the only time I reacted. After many people came and told me, Sharath, don't do this. I said, okay, sorry. without elongating it, I'll keep it short. அதாவது anybody that comments and leaves a comment on what your opinion, it's all they're all expressing our opinion. That's what we stand for, and that's why we put it out there. In fact, at one stage, X or whatever Twitter,
it was a place where you can leave an opinion and people used to take it in good humor. Yeah. Like நல்லா எடுத்துப்பாங்க. அது வந்து it's consistently changed and that could be the changing landscape of people on that platform. பட் என்னன்னா அவன் உங்க மேல ஒரு கமெண்ட் போட்டுட்டு உங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து வாடகையே கொடுக்காம ஃப்ரீயா வாழறான். So he's living free of course inside your head. அவன் he's made a comment and he's actually gone. Yeah. He's probably got on with his life. Yeah. He's doing what he's supposed to do. நீ என்ன இப்படி சொல்லிட்டியா, நான் உனக்கு என்ன பதில் சொன்னா நம்ம போனை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல தான் we are actually caught up and that's like I said you should be able to shut it. நீ கிளம்புனியா நானும் actor in South India, if he had not reacted, things could have been different for him, right? So we make problem bigger in our mind. Karnataka. Okay. So he did not have reacted. Some guy is telling something, remark about him, and somebody quite இருந்திருக்கலாம்ல. அது அவ்வளோ பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டனால தான் you have to go react, you have to go get involved. அதெல்லாம் it leads to a lot of other things. So you have to எதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணணும், எதுக்கு சண்டை பண்ணணும். இல்லை அது ஏன் வருதுன்னா ஐ திங்க் சம்டைம்ஸ் வி ஃபீல் தட் நான் ஒன்றுமே பண்ணலையே என்னையே நீ அட்டாக் பண்ணுற, அது ஒரு ஸ்லைட் விக்டிம் மென்டாலிட்டி ஹேப்பன்ஸ். இட்ஸ் லைக் சம்டைம்ஸ் இட் ஹேப்பன்ஸ். இட்ஸ் லைக் யூ கான்ட் ப்ரிவென்ட் இட். நம்ம என்னதான் சென்சிபிளாக இருந்தாலும் லைக் சம்டைம்ஸ் somebody will sneak through the defense and ஒரு ஏதாவது ஒன்று you to experience that, right? Like very good at it, right? Yeah. So they're doing it. So like for example in the version like one of my favorite films that came out was Mari Selvaraj's Bison. But on the padam வந்து நான் வந்து like even when I was talking about it and saying it's a good film நீங்க போய் பார்க்கணும் kind of a thing, ஐயோ காஸ்ட்டை வச்சே படம் எடுக்கிறாங்கப்பா, காஸ்ட்டை வச்சே படம் எடுக்கிறாங்கப்பா. See the film first and then comment, you know, like முதல்ல நீங்க அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு அது பட்டுதுன்னா then say. But all these people சும்மா ஏதோ ஒரு ட்வீட் பண்ணமேங்கிறதுக்காக அது பண்ணுறது. இது வந்து என்ன, ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீங்கள் இவ்வளோ லவ் படங்கள் எடுக்கிறாங்க, அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டீங்க, நான் 4 காசு படம் எடுத்துருக்கேன், அது போய் இது பண்ணேன் அண்ட் நாட் even காஸ்ட் லைக். ஸோ there are all these agenda driven narratives. இதில் எது வந்து இங்கேருந்து வருது, எது வந்து இண்டிவிஜுவல் பர்சன்லேருந்து வருது, எது வந்து ஒரு வேற ஏதோ ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து வருது, இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் கண்டுபிடிக்கிறது. லைக் பட் ஆனஸ்ட்லி spend much ஜெனரல் time on ஆடியன்ஸ்லாம் அது பார்க்கறது இல்லை. நம்மலாம் தான் டோன் என்ன அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஜெனரல் ஆடியன்ஸ் ஆக்சுவலி இது எதுவுமே பார்க்கறது இல்லை. ஜெனரல் ஆடியன்ஸ் ட்விட்டர்லேயே இல்லை. ட்விட்டர்ன்றது நம்ம is a போட bunch பார்க்குறேன். of See, when you answer somebody, that's when you looks at it. You making the other person popular, it's waste. நீ விட்டுருங்க, அவன் எங்கேயோ இருக்கான்ல. இல்லை என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே உங்கள் இந்த எம்கோனே இது வந்ததில்ல, நான் ட்விட்டரில் இல்லாதவங்களும் தேர் நவ் சீயிங் இட் ஆன் நியூஸ் ஃபீட் பிகாஸ் சின்மை ரெஸ்பான்ஸ் டு எம்கோனே கான்ட்ரவர்சி அல்ல ஒரு சம்திங் லைக் தட் ஒரு ஹெட்லைன் வந்துட்டா உடனே அந்த கான்ட்ரவர்சிங்கிற வேர்ட் பார்த்தோன்னா பீப்புள் வில் சே ஓகே இது என்னடா அது அவங்க. ஸோ அவங்க ட்விட்டர்லேயே இருந்துக்க மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு இது என்னன்னே தெரிஞ்சிருக்காது. But because it's picked up by the digital desks of reputed publications, so Twitter la nadakradala ipo news ah maarudhu. That is where the or becomes news. So because I think they're getting direct quotes from us, no? Yeah, It's our voice, so their press is picking up and they are entitled to do that. But usually cinema porthavaraikkum only the commentators are there on Twitter. And that's why I always tell my team also, Twitter paatha we can't guess the report of the film also. We better go to a theater and see how the audience is actually reacting, or it's family WhatsApp and friend WhatsApp groups where people are actually going, seeing a film and saying, hey, please go watch it, it's good. That's the only thing which is but அது எப்படி உங்களால கேட்ச் பண்ண முடியுமா எது நிஜமான வேர்ட் ஆஃப் மவுத் எது வந்து? Yeah, because you have to come, I mean அதுக்கு வந்து we have to go to theaters and actually watch movies. Okay, so that thing is there. Of course you can see it. I don't know whether நம்ம பேசும்போது நான் இல்ல before we started நீங்க வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன்ஸ் பத்தி பேசினீங்கல்ல, அது வந்து you said that's true அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆமா, she was on the loop. Yeah, so அந்த பட் நிறைய பேர் வந்து இன்ஃப்ளேட்டட் கலெக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்றாங்களே. ஸோ ஹவு டு யூ லைக் see with GST and all these tax guys, everyone being on Twitter, you can't inflate. You will get into real trouble if you inflate. Okay. Because that is not possible. So that amount, exact amount you should pay GST, right? So அது வந்து இப்போலாம் ஸோ ஒரு படம் வந்து இவ்வளோ பண்ணியிருக்குன்னு அவங்க போட்டாங்கன்னா if a production house is declaring it, it is the number. அது கரெக்ட் to take that. Okay. So that's what it is. At least they are taking the risk of putting the number out. So you at One least thing take here, it. Bharat, is basically இதுக்கெல்லாம் ஒரு சட்டம் இருந்தாலும் வெளியே see all these things, you know, exceeding like your liberties. You know, the guy going in front row, you know, swirling his umbrella. The guy at the back, when he complains, I got the rights and liberty to swing my umbrella. Yes, till tip my of my nose nose starts. இந்த மாதிரி தான். So that is what it is. So எந்த அளவுக்கு வந்து இதை பயன்படுத்தணும்னு தெரியணும்.
இட்ஸ் பிகம் ரியலி எராட்டிக்காக போயிட்டுருக்கு எல்லாமே. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வேர் டு கண்ட்ரோல், ஹூஸ் டு கண்ட்ரோல். இது வந்து ஐ திங்க் த லா ஹஸ் பி வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் இன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அப்புறம் கேட்டால் ஃப்ரீடத்தை வந்து இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் இன்டர்கனெக்டட் அண்ட் இன்டர்லிங்க்ட். அண்ட் ஸோ ஹவு இட்ஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச்? பீப்புள் ஷுட் சேஞ்ச். Like you said, no, like closing the door. I knew in Andhra, none of the newspapers, even critics, as the movie is concerned, I don't know how it's happening now, they'll never get into a personal life of an actor. அப்படியா? Yeah. They will not write. நீ படத்தில் சரியாக நடிக்கலை, இந்த படம் டப்பா, அதெல்லாம் சொல்கிறது உரிமை இருக்குது. அவன் என்ன பண்ணுறான், செட்டில் ஒழுங்காக பிஹேவ் பண்ணலையா, நேரத்துக்கு வரலையா எழுது. பட் டோன்ட் சே எனி திங் ஆஃப்டர் ஹி லீவ்ஸ் அட் 6 o'clock. That is not how his அது கிளியராக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி எவ்ரிபடி ஷுட் ட்ரா அ லைன். திஸ் இஸ் வி வில் நாட் எக்ஸீட் திஸ் லிமிட் இன் டாக்கிங் அபவுட் திங்ஸ். எதை சொல்லணுமோ அதுதான் சொல்லணும். வாட் இஸ் டு பி டோல்ட். அன்னெசரி நியூஸ் கிரியேட் பண்ணி அதில் வந்து குளிர் காயறதுலாம் நிறுத்திட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். It doesn't affect us basically. It affects the children. It has affected my son in his school. Many times, writing and he gets upset. See, அவங்களுக்குலாம் பாவம், something new, which we not even told them, which suddenly pops up from somewhere, and that they start, commenting on that. They get totally insulted. அவங்க தான் they get bullied. You're not only telling about one person, you're talking about entire family. ஒரு நாள் வந்து நான் வந்து ஐசியூவில் இருக்காரு, ஹார்ட் அட்டாக்னு போட்டாங்க. If my sister had seen, I'm not joking, she would have died of heart attack. She loves me so much. See, அதனால் என்ன நடந்திருக்குன்னு உனக்கு தெரியல, எங்கேயும் சொல்லிட்டல நீ. அவங்க எங்கள் சிஸ்டர் உண்மையிலே அன்றைக்கி அந்த செய்தியை பார்த்துருந்தானா ஹார்ட் அட்டாக்ல செத்துருப்பாங்க. See, these are things which should be corrected, I feel. But anyway, not looking into all this thing, but certain things have to change, and people have to change. Don't get, joy and happiness in others' misery. I want to add to that. ஏன்னா அந்த ஒரு 3-4 weeks back அந்த ஒரு இன் கான்டெக்ஸ்ட் வந்து ராகுல் பேசிக்லி செட், கல்யாணம் பண்ணிக்கிற போது நீ தாலி போட்டுனாலும் ஒன்று தான், இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. ஏன்னா ஆண்களுக்கு அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணதுக்கான ஒரு சிம்பிள் எதுவும் கிடையாது. ஸோ ஐ செட் இஃப் யூ வாண்ட் டு வேர் த மங்கள் சூத்ரா, யூ வேர் த மங்கள் சூத்ரா அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூவில் இன் கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் சம்திங் எல்ஸ் சொன்னதில் ஒன் ஐ திங்க் ஒரு ட்விட்டரில் ஒரு பேஜ் ஜஸ்ட் மேட் ஒன் போஸ்ட், சின்மை ஐ டோல்ட் ஹர் நாட் டு வேர் மங்கள் சூத்ரா. ஸோ அது வந்து இந்த பேக்ட்ராப் ஆஃப் ராகுல்ஸ் ஃபிலிம் ஜஸ்ட் அபவுட் டு ரிலீஸ், அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அது ஒரு ரிலீஜியஸ் ஆங்கிள் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு ட்விட்டர் ஸ்பேசஸ் ஒன்று நடக்குது, ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் 5 men attending it, where they are basically saying that women like me, feminists, apparently பாவம், my husband is suffering with me. அவன் வந்து என்னை டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு போயிருந்துருக்கணும், அப்போதான் அவன் வந்து வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கும், as long as தெலுங்கு ட்விட்டர் இஸ் கன்சர்ன். ஸோ அது வந்து நான் வந்து அது ஜென்ரலி பார்த்துருக்கேன். ஐயோ ராகுல் அண்ணா எప్పుడు சின்மை நீ ஒதுலுத்தாவண்ணா ப்ளீஸ் அண்ணா டிவோர்ஸ் இச்சே அப்படி ராகுல் வேணும்னா போயிருப்பா, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க உனக்காகன்ற மாதிரி இருக்கும். பட் that aside, these jokes aside, அந்த ட்விட்டர் ஸ்பேசஸில் வந்து என்ன மாதிரி பெண்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறக்கக்கூடாது, பிறந்தா உடனே செத்துடணும் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான். இட்ஸ் நாட் ரிட்டன் இன் வேர்ட்ஸ், இட்ஸ் நாட் டைப்ட் அவுட், ஹீ இஸ் புட்டிங் ஹிஸ் நேம். அண்ட் யூ வுட் திங்க் இவங்கெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ்லேருந்து வராங்க, படிக்கலை. கிடையாது. அவன் வந்து ஹீஸ் கெயின்ஃபுல்லி எம்ப்ளாய்டு இன் அ கம்பெனி இன் ஆஸ்திரேலியா. ஸோ somebody saying that he is dragging children who are 3 years old, giving threats to 8-month-old because அவங்க வந்து கிரிக்கெட் ஃபீல்டில் விளையாடுனது. there is something completely absolutely abysmally wrong with the society today, where you are sending threats to a girl child or saying என்ன இந்த குழந்தைங்கள்லாம் செத்துறணும் அப்படின்னு. எப்போ நீ அந்த அளவுக்கு நீ டீஹியூமனைஸ் ஆகிட்ட அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு 15 வருஷமாக நாங்கள் வந்து இந்த சோஷியல் மீடியா அப்யூஸ் வில் ஹேவ் ரெப்பர்கஷன்ஸ் இன் ரியல் லைஃப் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த எல்லாமே இட் வில் ஸ்பில் ஓவர். இந்த ஹேட்ரட் தட் கீப்ஸ் ஆன் சோஷியல் மீடியாவில் விப்ப பண்ணி ரியல் லைஃப்பில் ரெப்பர்கஷன்ஸ் இருக்குது. இதுக்கான ஒரு சேஃப்கார்ட்ஸோ ஒரு ஸ்பேஸோ ரொம்ப வருஷமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம், 15 வருஷமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். பட் இது வரலைங்கிறது ஒரு பிரச்சனை தான். அண்ட் ஹீ இஸ் அ ஃபார் மோர் வெட்டரன் நேம் ஹூஸ் பீன் அரவுண்ட். ஹீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் ஹவு ஹி அஃபெக்ட்ஸ் ஹிஸ் son. Rahul is terrified right now as to how it is going to affect our children. The moment they are recognized, you are Rahul, and so let's say he said some comment that you don't like. So are now my children in danger if they go to school because of this opinion on irukilla?
எனக்கு அது வந்து இட்ஸ் தேர் இன் மை ஹெட், இட்ஸ் டெஃபினெட்லி தேர் இன் மை ஹெட். ஸோ பேசவே கூடாதா, உனக்கு பிடிக்கிற மாதிரியே நான் வந்து சிஞ்சு கச்சு பண்ணிட்டு இருக்கணும்னா எனக்கு ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஸ்பேஸ் அட் ஆல். ஸோ இன்டர்வியூவே பண்ணக்கூடாது. அப்போ நாங்கள் சாதாரணமாகவே ஒரு மனுஷனாக பேசக்கூடாது. நீ வந்து எனக்கு இருக்கிற கருத்து வேறுபாடை எங்கிட்ட பேசாமல் நீ என் குழந்தை செத்துடணும் பாயிரணும்லாம் பேசுகிறேன் அப்படின்னா உனக்கு வேற என்னமோ ஆயிடுச்சிங்க. சம்திங் இஸ் கான் அபிஸ்மல். இப்போ வென் வி கெட் த்ரெட்ஸ் நோ வி டோன்ட் நோ இஃப் யூர் ஜோக்கிங். நான் அவன் மூஞ்சில் ஆசிட் ஊத்துறேன்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான்னா அவன் ஜோக் அடிக்கிறானா சீரியஸான எங்களால் we have to find out. That is the kind of society it is. எதுக்கு சொல்றாங்கன்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னு தெரியாது. abuse badly. Actually, to bring this back to cinema, you see, like I've seen some reactions. They take screenshots on the first day first show. They take screenshots and put it on Twitter. அது கீழே வந்து somebody would have written, oh, this looks terrible. I'm glad I didn't go to this movie. எங்க அந்த opinion, like I mean, this is far less than what you're saying. But I'm saying ஒரு right, I understand. uninformed or like, so then that is that is retweeted or re-exed or whatever it is like a million times. So and people laugh at it and this thing and troll. So the point is that at the end of the day, like I've always had admiration for people like you and people like him who are in a very visible space, but நீங்க ஆக்டிவா வந்து அங்க போய் சில பேரோட என்கேஜ் பண்ணி சில டைம்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அது நிஜமாவே என்னால ஐ டோன்ட் நோ. இது வந்து இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் கிராட்டிஃபிகேஷன் இன் திஸ், அதாவது நான் இப்போ இதை அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா நான் எப்போவுமே எனக்கு ஒரு பிலீஃப், நிறைய ஓல்டு ஹிஸ்டாரிக் புக்ஸ்லேருந்து எல்லாமே யூ ரீட் அபவுட் சிவிலைசேஷன்ஸ் ஃப்ரம் த பாஸ்ட். த ஒன் திங் தட் இஸ் வெரி கிளியர் இஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று பர்பஸ்ஃபுல்லாக அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினச்சா யூ வில் நாட் லிவ் டு see the daylight of it. ரைட், யூ வில் நாட். நீங்கள் வந்து அது பெட்டராக ஆகிற சுச்சுவேஷனை பார்க்கறதுல இருக்கவே மாட்டீங்க. ஒரு டைமில் வந்து இப்போ எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன வளர்க்கும் போதோ இல்லை தட் மஸ்ட் பி த கேஸ் வித் ஐ மீன் சம் ஆஃப் சீனியர்ஸ், சம் ஆஃப் தம் சீனியர்ஸ், பட் என் தலைக்கு மேலே ஒரு ரூஃபும் எனக்கு ஒரு எஜுகேஷன் கொடுக்கணுங்கிறது தான் அவங்களோட பேசிக் ஃபைட் வித் லைஃப். அதாவது ப்ராப்பர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க்கிங், தேர் ஒர்க்கிங் ட்வின் earnings டு புட் மை சன் இன் த பெஸ்ட் ஸ்கூல் பாசிபிள் சச் தட் அவன் என்னோட வாழ்க்கை தரத்தை மேலே கொண்டு வர போகிறான் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்லேருந்து இன்னைக்கு எவ்ரிதிங் இஸ் டர்ன் ரைட். லைக் நீங்கள் ஒரு டைமில் வந்து எங்கள் வீட்டில் லேண்ட்லைன் ஃபோன் வாங்குறதுக்கு அவ்வளோ பேட்டில் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் then you bought a cell phone. Now cell phones eventually started controlling you, text messages. Now இப்போ social media. The future, எனக்கு வந்து ஒரு almost 10 years ago we were having a conversation on internet de-addiction with one businessman. And அவர் சொல்லும் போது எனக்கு சிரிப்பு வந்தது. What is this you are trying? அதோ internet de-addiction சொல்லி நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி you're going to sell it to people. Mark my words, MS பாஸ்கர் சொல்கிற மாதிரி தான், mark my words, this business will go places மாதிரி. You will get to a stage where the greatest gift you can give your children is to make them grow without social media. Yes. Yeah. ஏன்னா we have already gotten to a stage, of course you consume content. அதாவது அந்த கண்டென்ட்டை கன்சியூம் பண்ணிட்டு you agree disagree. முன்னாடிலாம் நம்ம ஒரு படத்தை பார்க்குறோம், இல்லை ஒரு சீரியலை பார்க்குறோம், இல்லை ஏதோ ஒன்று பார்க்குறோன்னா வீட்டில் இருக்கிற அப்பா அம்மாவோடையோ இல்லை தாத்தா பாட்டியோடையோ இது இப்படி இருந்தது அப்படின்னு கதை பேசுறதோட ஓவர், இல்லை திண்ணையில் உட்காந்து நெய்பர்ஹுட்டோட பேசுறதோட ஓவர், இல்லை நான் கிரிக்கெட் விளையாடும் போது ரோட்டில் பேசுறதோட ஓவர். இன்னைக்கு அதை பார்த்து முடிச்சோடனே ஒரு ½ an hour அதை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் சோஷியல் மீடியாவில், என் ஃப்ரெண்ட்ஸு தெரிஞ்சவங்க வாட் எவர் இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் ரிக்வயர்ட் அட் ஆல். அதை வந்து என்னைக்கு வந்து நம்மளோட என்டர்டெயின்மெண்ட்டோ இல்லை ஒரு எமர்ஜென்சி யூசேஜோ பிகேம் சம்திங் தட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் அஸ் இஸ் வேர் வி லாஸ்ட் திஸ் பேட்டில். சார் சொன்னார் பீப்புள் ஷுட் சேஞ்ச் அப்படின்னு. இட்ஸ் ஹார்ட் ரைட், இட்ஸ் ஹார்ட். எவ்வளோ பேரை போய் நான் கல் அடிக்காதரா அப்படின்னு கேட்ச் பண்ண முடியாது. எவ்வளோ பேரை நான் போய் when he's throwing something on me I can stop it. I can't. The only thing I can do is shield myself around this. நாளைக்கு வந்து educated people coming up in life ஓட people who are not dependent on social media will be more effective. நேற்று வந்து Elon Musk had said something like நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக ஒர்க் பண்ணது will become obsolete. He's made a statement because machine learning is going to take over. So everything is happening that way. You will have to shield your kids and give them the ability to handle things without social media. And with AI, I think நான் இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக நான் போய் கேட்டது கூட, ஓ வாய்ஸ் நல்லா இருக்கே யாருன்னா ஏஐன்ட்டாங்க. இட் வாஸ் அ கம்ப்யூட்டர் சிங்கிங் இன் அ ஃபீமேல் வாய்ஸ் இன் தமிழ். அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ இன்னும் எத்தனை நாள் எனக்கு எல்லாம் பாட்டு வரும் தெரியல. இட் பி ஒன் ஏஐ அவதார் விச் இஸ் கோயிங் டு பி சிங்கிங். ஆல்ரெடி ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதுக்கு ஃபுல்லாக மியூசிக் அரேஞ்ச் தான் பண்ண போகுது. என்ன பேசுறீங்க அப்படின்னு ஒரு ரீசன்ட் ஜிங்கிள் ஐ ஹர்ட் அண்ட் another சாங் ஆல்சோ. முன்னாடி வந்து இந்த ரஃப் ட்ராக் பாடுறதுக்கு யாரான்னு பாடியிருப்பாங்க. ஸோ தட் ஜாப் இஸ் டேக்கன் அவே, தட் ஜாப் இஸ் கான். ஸோ அதில் வந்து இஃப் somebody is making say 15,000 rupees or 10,000 rupees from that job where they have put one scratch
அண்ட் தே ஆர் ப்ரெசென்டிங் தட் சாங் டு சம்படி. அது போச்சு. ஸோ யாருக்கோ ஆல்ரெடி வேலை போச்சு, அவங்களுக்கு சம்பாத்தியம் போச்சு. நான் போய் அதை கேட்கும்போது எனக்கு எனக்கு கொஞ்ச நாளில் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த எத்தனை நாள் வந்து பாட்டு வந்து படத்தில் இருக்குங்கிற அந்த கொஸ்டின் மார்க் வந்து சில நாளாக நான் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறது தான். ஆல்மோஸ்ட் த லாஸ்ட் 10 years சேயிங் மியூசிக் வில் பேசிக்லி ஆல் தி சாங் அண்ட் டான்ஸ் ரொட்டீன்ஸ் வந்து படங்கள்லேருந்து எடுக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து வந்து ஜென்ரலி இந்த மாதிரி ஐ ஹியர் தட். ஸோ அது போயிடுச்சு. அது எத்தனை நாள் இருக்கோ ஃப்யூச்சரில் வந்து மியூசிக் டைரக்டரே மொத்தமாக ஏஐயை வச்சு ஒரு 4 பேர் 4 சின்ன பசங்களை வச்சு இதுதான் மியூசிக் இதுதான் பாட்டு அப்படின்னு அவங்க அல்காரதமிக்லேயே ஒரு பாட்டை ரெடி பண்ணிவிட்டு இதுதான் வந்து தீஸ் ஆர் த டியூன்ஸ் தட் வில் ஒர்க் இன் அ ஹிட் சாங் அப்படின்னு அவங்க வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு எழுதிட்டாங்க. லிரிக்ஸும் தானே எழுதுது. ஸோ இவங்க எல்லாரும் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி வி ஆர் அட் ரிஸ்க் ஆஃப் நாட் பீங் ஏபிள் டு டூ தீஸ் ஜாப்ஸ். தட் ஒன்லி ஜாப் தட் ஐ நோ அது ஒன்று இருக்குது. அண்ட் பாடுவோமா இன்னும் எத்தனை வருஷம் பாடுவோம் ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டை போக த மெஷின் மைட் பி ரீப்ளேசிங் அஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல. நான் வந்து ரேவா சார் ஒரு ரீசெண்ட் இன்டர்வியூவில் சொன்னார் மேபி அந்த மோர் ஆர்கானிக் த ஆர்டிஸ்ட் பிளேயிங் சம்திங் வில் பி ஸ்பெஷல் இன் த ஃபியூச்சர் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். பட் யா ஐ மீன் ஸ்கேரி. கோவிந்த் வசந்தா நேத்திக்கோ முந்தா நேத்திக்கோ ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்த்தேன். ஹி செட் தட் இன்க்ரீசிங்லி சாங்ஸ் வந்து they are being used as promo tools rather than emotional moments in the movies. Correct. So actually the promo kaga da, because they were talking about why certain songs don't sound like the songs that used to be made back then, and they said no, this is for a certain purpose. It's for promotion. What do you say, like ninga vandu when you commission a movie, you're doing a movie with STR and Ashad Marimuthu next. Yeah. Like ஸோ எஸ்டிஆர்னு ஒரு ஸ்டார் வந்தாலே பாட்டு இருக்கணும்ல. ஆமா, பாட்டு இல்லாம பண்ண முடியாது. ஸோ what is, how do you handle Ashok that? will be heartbroken if I say no songs. He's looking forward. He's already planned 4 proper dance numbers in the film. Oh, okay. So it's a romantic film, yeah. Right. அந்த படத்துல பாட்டு இருக்கு. 4 பாட்டு இருக்கு. Without AI. Without AI, no AI. No. Yeah. So how do you handle that situation? The fact that பாட்டு இருக்கு ஆனா songs are being seen as irrelevant ங்கிறது நீங்க I don't believe in that. I believe our movies live with our songs. Because we might not go have the time to see the movie again and again, but the songs will be in everyone's playlist for eternity. Right. You revisit that true. on a daily That's basis. We live our movies through our songs. So for me, I can't see it as two different things. Like Lokesh's films might not have songs in them, but the soundtrack is so important, right? Like you can just listen to Ani's soundtrack and you can see the entire film in your head, right? So I think song and soundtrack is irreplaceable. I don't see it as two different things at all. Sir, for both of you, one question. இப்போ நீங்க வந்து because you've been acting for so long and you've been in the business for so long, நீங்க வந்து எவ்வளோ சேஞ்சஸ் பார்த்துருப்பீங்க. as a what is உங்களை பொறுத்தவரை how has stardom changed? as in like அவங்க வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கல்ல அந்த காலத்தில் வந்து இல்லை சார் 4 பாட்டு போகிறோம் 4 ஃபைட்டு போகிறோம், இப்போ வந்து வேறு மாதிரி பார்க்கணும். how has that changed as a male star or a female star? how has that changed? You, Simran, ladies first. See, song and music is the backbone for a movie. That's very important. I feel that any song, whether it is an individual album or in the movie itself, in the movie with the song, it's a package. I love to go watch movies which has good songs. I personally feel, and I feel in Tourist Family also, after a long time, after Pete, I think there was a song, this song I did. I think everyone will agree to this. We all want to watch a movie. Since we are Indians, you know, we have this culture of seeing the songs and watching the movie and having that emotional feel. Movie is a package of everything. Emotion, revenge, love and villain and hero and heroine and, you know, supporting cast and content. And why not songs? I feel song. And nowadays, yeah, you are right that, you know, they are making a song like a hook. Hook step. For a hook step. Yeah. That hook stanza or that one line. Like Monica, like that, you know, something. So all these things are working out because I feel social media is at peak. Not that. I'll tell you why. Because we need to promote a film, right? We need to promote a film and we want the audience to engage with the movie before the movie is released. So when you have a hook step, that means everyone will try to choreograph that step
or they will do reels and they will use that particular Yeah. music in that. The movie gets promoted. So the movie gets promoted. So marketing- it is marketing Yeah. also. So the marketing has changed so much, isn't it? Yeah. It's actually, sir, what I do you think have to say அங்கதான் about அந்த it? இப்போ பார்க்குறீங்க அது எதை நோ ஸ்டார்டமே சொல்கிறேன் நான் அவங்க சாங்கை பற்றி சொன்னாங்க நான் ஆக்சுவலி ஸ்டார்டம் பற்றி எனக்கு தெரியல பிகாஸ் ஸ்டார்டம் வேரிஸ் ஃப்ரம் எவ்ரிபடிஸ் ஹார்ட் you're a star because there is no doubt Just about generally, it. the stardom itself, I feel, how long are you going to stay in the hearts of the people is stardom. If I'm still relevant after 40 years of my career, that is stardom. That means the people right from எத்தனை வயசுல நான் படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சுப்பாங்க இது வரைக்கும் பார்க்குறாங்க அப்படின்னாலே ஐ மீன் நாட் ஒன்லி ரெலவெண்ட் ஐ பீங் ரெலவெண்ட் ரீஇன்வென்டிங் மைசெல்ஃப் வாஸ் ஒன் பார்ட். ஆனால் அது இன்னும் அந்த ரெஸ்பெக்டை ஹோல்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் ஸ்டார்டம். You don't have to be a number one star of the industry today, but when people are loving you for something, that's stardom. So if you can hold that, you can keep on acting. Yeah, now actually I got your question. Songs are very important. For me, it is, if you ask me, like major part of my stardom belongs to the songs, what I did. And நீங்கள் வந்து அஷ்வனல் agree with me நீங்கள் வந்து when you were performing for songs it looked like you were really really enjoying She it. enjoys herself. Yeah, I love to dance. She enjoys dancing. It is like ஆழ்த்தோட்ட பூபதி fan. She enjoys herself. I would just be, I mean, all due respect, but I think I have just seen her portions again and again and again. She'll just come அப்படி ஜாலியா அப்படி ரொம்ப அனாயாசமா வந்து she'll perform and it's almost as if every cell in her body moves to, and it's a joy to watch. Thank and you. இத்தனைக்கு sorry but இத்தனைக்கு you're not trained in dance la you I haven't trained myself, but I got good choreographers also. no but yeah that Yeah, and Give me a choreographer, you'll know how good I am as a dancer. எனக்கு ஒரு காலுக்கு ஒரு கொரியோகிராஃபர் I mean just to add on what you said, like some songs, like we all listen இன்னைக்கு செம்மையா உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் வந்துச்சு, ஸோ நீங்கள் ஸ்பீக்கரில் நல்ல சாங்ஸ் கேட்கலாம், you enjoy the quality of that music, right? But some songs I still prefer to watch on YouTube just for that choreography and she belongs to that Era generation. Yeah. kind. So that is how I can, இப்போ அந்த ஒரு சாங்கை கேட்கும்போது எனக்கு இப்படி தான் பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜும்பலக்கான ஒரு சாங் இருக்கு, just giving you an example. அது வந்து எனக்கு அந்த யூடியூப்ல தான் பார்க்கணும், அது வீடியோட பார்த்தா தான் அந்த சாங்குக்கு ஒரு அந்த ஒரு பஞ்ச் கிடைச்ச மாதிரி. in fact அந்த படம் என் சுவாச காற்று I think What an album. அந்த படம் like you people might have forgotten what is in the movie or story or whatever it But the is songs live. but அந்த you are right. படத்துல அந்த பாட்டு இருக்குன்னு கூட தெரியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். And sorry, I mean just because we're talking about this year, அந்த songs அதெல்லாம் பேசும்போது one movie that hit that score, அது பேசல, it will be not fair to talk about that. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மூவி மாரீசன். It's just two characters, ஒரு பைக், and அதுல வந்து எங்கேயுமே it's not against songs or for songs, but அதில் வந்து அந்த lag இல்லாமல் I don't have to see a song in that movie, right? Because those two characters are taking you along, Fahad Fasil and Vadivel. So அதை பார்க்கும்போது yes, its songs are incredibly important, no doubt. எனக்கெல்லாம் வந்து அந்த சாங்ஸோடையும் ட்ராவல் பண்ணிருங்க சொன்ன மாதிரி, பட் அந்த ஒரு மூவியில் தேவையில்லை அப்படிங்கிற போது அதை வந்து கொஞ்சம் எம்ப்ரேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் மூவி இண்டஸ்ட்ரி. இட்ஸ் நாட் ரிக்வயர்ட், இட்ஸ் நாட் ஹேபிட். அதில் ஒரே ஒரு சாங் அதுவுமே வந்து சீக்வென்ஷியலி இன்சைட் த ஸ்டோரி தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். right Archana, when you were the GOAT release anappo we spoke about it and neenga soninga it's a big thing for us to produce a Vijay film, every banner wants to do that abdinte. After Jananayagan he's announced that he is not going to be there. Do you think it will create some kind of vacuum in the Tamil star space? Box office vacuum 100% will be there for some time. Okay. Then we need to see how it evolves. ஆமா Because எப்படி evolve ஆகும்னு like தெரியும். இது நான் Like இந்த வருஷமே we didn't have a one movie release la. So because like இது I mentioned it before, but in the Telugu PR once told me that எங்களுக்கு வந்து ஒரு டாப் லெவலில் வந்து மீன் சீனியர் ஜென்ரேஷனில் வந்து சிரஞ்சீவி இருக்காங்க, இவங்க இருக்காங்க, தென் நெக்ஸ்ட்டில் நாகார்ஜுனா சோன்சோ, தென் நெக்ஸ்ட்டில் வந்து சோன்சோ, தென் அதுக்கப்புறம் வந்து திஸ் சாய்தரம் தேஜ் சோன்சோ, தென் நிவின் போலி ஷெட்டி. ஸோ தே ஹேவ் சம் லைக் எல்லா ஏஜ் குரூப்புக்கும் தே ஹேவ் லைக் சம்படி ஹூஸ் அட்லீஸ்ட் கேப்பபிள் ஆஃப் ஓப்பனிங் அ ஃபில்ம் ஆர் சம்திங் லைக் தட். அண்ட் he said பட் உங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு ஆஃப்டர் சர்டன் இது வந்து ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னு கேட்டார். ஸோ ஐ வாஸ் லைக் wondering how are we manufacturing, and I've asked you this question before, how are we manufacturing new stars? He's a star after, like, people still go and appreciate dude 3 BHK because he's done such a good job, and there's so much praise for. Similarly, tourist family Shashi Kumar, Simran, like they get appreciated. But when you say
the younger stars who are trying to carry a movie all by themselves in solo films. You know what I'm saying? See, இது வந்து லூஸா பேசணும்னா content driven films இல்லையா? Like whereas when you look at the people trying to establish themselves with star driven vehicles or something, அது somehow that formula கொஞ்சம் shaky ஆயிடுச்சா இல்ல? I'll tell you, I think the story is always the star. The story is always the star. Stars are basically cumulative love of audience doing good stories over a long period of time, doing good work over a long period of time. So அந்த ட்ரஸ்ட் ஒன்று பில்ட் ஆகும். ஸோ இந்த பர்சன் வந்து ஒரு படத்தை செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா இட் வில் பி மினிமம் கேரண்டி எனக்கு இவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் போது ஒரு ஓப்பனிங் கிரியேட் ஆகுது. பட் இட் டேக்ஸ் தட் கன்சிஸ்டன்ட் ஒர்க் அண்ட் அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் வந்து இட் இஸ் த ஸ்டோரி தட் இஸ் த ஹீரோ அண்ட் தட் இஸ் த ஸ்டார் அண்ட் இட் இஸ் ஆல் த சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர்ஸ் ஹூ ஆல் பின் ஸ்டார்ஸ் தெம்செல்ஸ் ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி பிரிங்கிங் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டார். It's a very, I just see it as a more, you have, that is why they are born, they're only born in the theatres, they're not born anywhere else. And that only comes with writers writing. And that is one thing that I keep telling my directors also. Like, they do one good film, the next big film, they only want to do for a big star. I'll be like, guys, don't do that. Keep writing your stories for newcomers, keep writing stories for other make good stories first. The minute you do one story and then we had this in the last roundtable also. Remember? And I said, the minute you give one box office hit, you become bankable. Then you again go and say, I'll only do with a big star. We're not growing the next group. I have a question for you as a producer. See, I'm talking about yesterday and comparing this now. When I was doing Natame, after the hit of Natame, when I was to go and meet Chaudhary sir about my remuneration, I was petrified. Literally petrified that even 1 lakh increase will say get out. Doesn't happen today, no? If I had given a Surya Vamsam, I would have jumped to 3 crores or 5 crores today. So how does this happen? One I think director, it's coming coming back. to that. It's coming back. A director gives a hit. Okay, Yeah. he's just debutant director. He comes with a 10 lakh thing package that you would have given him. Next film he quotes 1 crore. And aren't you not upsetting the entire market by itself? And he has a flop in the next film. Then will he come back to 10 lakhs or you still pay him 1 crore? See, right now not the problem, but there are so many production houses. So if one producer does not pay, there will be 5 other producers who are going to pay. Somewhere, I am very confident that there's going to be a correction that's Because going to you're office happen. bearer also. Uh, So yes. you have to No, bring but I some feel there's discipline going to into be this, right? there's going to be some correction because we don't have a OTT or a satellite market. So everything is going to be dependent on theatrical, which means every rupee is now going to be super important. I will always say, 1 crore spend பண்ணோம்னா 1.5 crore, I mean 2.5 crores collect பண்ணும் box office ல. 1 crore spend பண்றதுக்கு. So if you're going to make a 4 crore film, 10 crore gross ஆனாதான் break even. So that is the reality that we are watching. So if you're going to pay everybody so much and already a base itself is 7 crores or 10 crores, there's no market right now. But அவர் சொன்ன பாயிண்ட் நீங்க கொஞ்சம் கான்ட்ராடிக்ட் பண்ணீங்க இல்லையா? Because you're saying that இப்போதைக்கு அதான் even if நிலைமை. you are not giving, Somebody else will give. Somebody else That will has to be give. broken. That's the reality. That That's has the to be reality broken. today. That has to I be can't broken. say that is not there. No, if I don't pay, someone else is going to pay. But will they be able to now deliver a film? Is a big question mark in today's market. இல்ல பட் இங்க இல்லனா then there's some Telugu producer willing to pay. அல்லனா they go. That was the case last year, right? Now with all the fall of, I mean, basically we don't have the security of a secure OTT release or a secure satellite release. Everything is now bent on theatrical. So now a value for a production house, I think, is going to emerge in 2026. Good. So that is the Because future. that is where I feel now everyone will be like, if it is a valued production house, they will deliver a film. They'll be able to start a film, end a film on time and actually release a film. You know, here So one thing. I feel that India's will come. last salary was 7 lakhs. Okay? And Ayurathuru was a super duper hit. He drew 23,500. அவரோட salary. ஆமாங்க. ஆயிரத்தி எம்ஜிஆரோட salary 23,500 ரூபாய். And the highest salary MGR drew in his career was 7 lakhs. பட் அந்த காலத்துல அந்த காலத்து கம்பேர் பண்ண பிக் மணியாக இருந்திருக்கும். பட் தட் வாஸ் த பீக். ஐ டோன்ட் திங்க் தே இம்மீடியட்லி ஷார்ட் டு 50 lakhs கேட்கலாம் கேட்டுருக்கலாமே. அவங்க அந்த மார்க்கெட் பெஞ்ச் மார்க் கிரியேட் பண்ணலையே. But now it is shooting up even when the previous film is not doing well. ஏன் தான் சொல்கிறேன், ஒரு படம் ஓடாட்டியும் 10 கோடி கேட்குறானே. Yeah. அது கொடுக்கறதுக்கு வந்து பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் தயாராக இருந்தாங்கன்னா இவங்க கொடுக்காட்டி அவங்க கொடுப்பாங்கன்னா, தட் மீன்ஸ் யூ ஹவ் டு பிரிங் அ குவாலிட்டி ப்ரொடியூசர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபிலிம்ஸ். Not because he's got money. Yeah. He's got money, he'll got money from somewhere, he comes and pumps it into the movies and ruins the entire market.
It's also going to upset it in the long run. That's what I'm trying to say. Yeah. இந்த சரத்குமார் பெரிய salary கேட்க முடியல வருத்தத்தில் சொல்கிறான்னு நினச்சிடாதீங்க சொல்கிறேன் It's not right. A guy comes into the industry, comes with 1 lakh கொடுத்து படம் பண்ணியிருப்பான், ஹிட் ஆன உடனே 1 crore கிட்ட கொடுக்குறீங்க. Let him do the next film for 10 lakhs. Exactly. Let's see whether he gives a hit. Then give him 50 lakhs. Then give 1 crore. Then the producers will survive. Now they are coming to that kind of Right a now, thing. It's producers good. are not That's what I'm trying to impress on you. ஆமா. That has to be there. See, what is the highest salary a corporate guy will go? He will go to the top management. 2.5 crores he is drawing now. அவன் வந்து நல்லா பண்ணியிருந்தா கூட உடனே 10 லட்சம் கொடுத்துருவான். நான் கொடுக்க மாட்டேன். There will be umpteen number of people willing to take up the job at 2.5 crores. The same position. For his greater, bigger, one of the best, highest qualified guys. So, இங்கே மட்டும் அந்த ஜம்ப் இருக்கிறத நம்ம வந்து எங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு I think producers should take a call. Balancing this. No, but we can't. We are not in a position to take it. Nobody is. The long run போயிடும். Longevity of the entire industry will go. Yeah. ஏன் காண்ட்னு சொல்றீங்க? Because there will be, we see, it's a free market. We can't say you can't produce. You can't tell a newcomer you are not allowed to come inside this industry and make a movie. இல்லை இங்கே வந்து He might have a different. பேசிக்கலி So you can't control the payments. இல்லை that other இல்லை people give பேமெண்ட் out, மட்டும் இல்லை இங்கே வந்து லைக் பாலிட்டிஷியன்ஸ் there is no என்ன அவனோட கேலிபர் என்ன அவனுடைய குவாலிட்டி என்ன அவனுடைய குவாலிஃபிகேஷன் டு பிகம் an actor or become a producer இல்லை டு பிகம் a politician you don't have a qualification anybody can become a politician ஸோ அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வரும்போது தான் குவாலிட்டி ஆல்சோ கேன் பி ரிட்டைன் அண்ட் ஆல்சோ பேலன்ஸாக எதுவும் பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் இஃப் நாட் டுடே சம்டே இட் ஹாஸ் டு பி டன் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சிலில் வந்து எவ்வளோ படம் எடுத்திருக்கா வாட் இஸ் யர் பேங்க் பேலன்ஸே வாட் ஆர் யூ வாட் இஸ் யர் கெப்பாசிட்டி கேன் யூ ரிலீஸ் அ ஃபிலிம் பை யுவர் செல்ஃப் ஈவன் இஃப் இட்ஸ் நாட் மார்க்கெட்டபிள் வில் யூ do enhance the growth of the film industry should be thought. The same way the actor. See, everybody வந்து நடிக்க தெரியுமா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கொடுத்து எவ்வளோ பேர் பேசுவாங்க நீங்கள் பேச முடியாது. Just saying. So what is a criteria to act? Are you qualified actor? So which is the thing which says. இன்னைக்கு யாரோட நடிக்கலாம் இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வேலை போயிடுச்சு லைக் சின்மையா says. A lot of people are losing the job because எல்லாம் இன்ஸ்டாவில் பார்க்குறாங்க இந்த பொண்ணு நல்லா நடிக்கிறாள் இந்த பையன் நல்லா பண்ணுறானே உடனே அவனை கூப்பிடு படத்தில் போட்டுறாங்க இஸ் நாட் அ மெம்பர் ஆஃப் எனி அசோசியேஷன் யூ நாட் ப்ரொடெக்டட் அண்ட் வாட்ஸ் த பாயிண்ட் யூ பீங் அ மெம்பர் ஆஃப் எனி அசோசியேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துடுச்சு இட்ஸ் ஓப்பன் ஸோ நவ் இட்ஸ் கம்ஸ் டு இட்ஸ் ஓப்பன் ஃப்ரீ மார்க்கெட் எனிபடி கேன் டூ எனி திங் வந்த பிறகு கண்ட்ரோலிங் திஸ் ஹஸ் டு பி சம் வே ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ் தி ஜென்யூன் ப்ரொடியூசர் தட் இஸ் டு கண்ட்ரோல் காஸ்ட் இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி நான் ஒன்லி தியேட்ரிக்கல் மட்டும்தான் அப்படின்னும் போது ஓடிடி அண்ட் சேட்டலைட் பெரிய பூம் ஆச்சுல இப்போ தியேட்டரில் வந்து படம் ரிலீஸ் பண்ணி அந்த ஆடியன்ஸ் போய் பார்க்க வைக்கிறதுக்கு இட்ஸ் அ சேலஞ்ச் அந்த சேலஞ்சுக்கு வி ஹேவ் டு மீட்னா வி ஹேவ் டு கண்ட்ரோல் காஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணால் ஓரளவுக்கு அட்லீஸ்ட் பிரேக் ஈவன் யூ டோன்ட் லூஸ் அண்ட் அகைன் நெக்ஸ்ட் அடுத்த படம் பண்ணிக்கலான்னு வரும்ல தட் இஸ் ஒன் திங் ஐ திங்க் வி ஷுட் டேக் பிகாஸ் திஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் அ கான்க்ளேவ் ஆஃப் மூவிஸ் we divided into so many other things like No, but AI. it's part of movies then. Yeah, AI வந்து very big subject to take up and we all will be losing our jobs and பேசணும். Yeah. And only one அவங்க ஃபீல்ட்ல But மட்டும் AI ஒன்றும் பண்ண முடியாது. the problem is not there. Ashwin has to bowl. You cannot get a machine to come and bowl over there. See, exhibiting what you're doing is correct, like sir is saying. அது வந்து ரோபோஸ் பண்ணா யார் பாப்பாங்கன்னு தெரியல. But careers will get short-lived. ஏன்னா somebody is at the backல உங்களுக்கு பின்னாடியே people are scouting out and முன்னாடி மாதிரி to have extended careers as we are seeing now only கொஞ்சம் கொஞ்சமா players are having shorter careers ஏன்னா data is saying something இப்போ வந்து டேட்டாங்கிறதே வந்து crunching data over a period of time ஒன்று பட் செகண்ட் now literally ஒரு bowler நீங்க என்கவுண்டர் பண்ணணும்னா அதுக்கு இதெல்லாம் தான் parameters அப்படிங்கிறது it's giving it to you whether players are smart enough to consume that is a completely different question. But that will happen. அடுத்த டெக்கேட்ல வந்து you will find smart, savvy players who will step on the field. இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க. They will definitely take on people better. 10, 15, 20 years span on a career, 3-5 yearsல it will come. So நீங்க அப்டேட்டடா இருக்கணும். Like he is saying, it's not only cricket. எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலுமே are you up with the forces that is existent at that point of time? That is going to be critical. So let's wrap up by each one of you. I'll start with you. What are you looking forward to in 2026? Either unga workla illa something else. What about films? What are you looking forward to in 2026? I'm looking for good content-driven films, good music in the film, good songs, and yeah. That's I'll simple. be happy. Yeah. Go to the theater, buy popcorn, eat, watch a nice film, and woot. Yeah, for me, like she said, bring the audience back to the theatre is going to be healthy for this industry. Yes. And that's all work towards that, work with passion.
work with discipline and dedication to bring up this industry which is slowly dying. Next year, and do you think the election period is going to put a dent in the The election is only for about a couple of months, and then all this, and all be restricted campaigning will be there. Now things are coming, a lot of things are strict over there too. I think that may not affect only during that period. Otherwise, I think movies will do well. After Pongal, there's a separate crowd, not everybody goes to vote in our country. So you don't have to worry about that. Okay. Educated people staying away from politics make uneducated people come to power. That is the political scenario today. So this is a statement you can remove if you want to. Why would I want to remove it? It's a true statement. So I think everything in there depends on all these things. So I think the world should be a better place to live in 2026. We have lost a lot of stalwarts this year, like recently Dharmendra ji, then of course Saroja Devi, Manoj Kumar. So many people we have lost, and of course we should take the leaf out of so many people who are living legends. Even today people who are gone. As far as this industry is concerned, take a leaf out of their books and try to improvise or try to do something better, and see to this the industry grows and it is healthy, and it's the only media which we suppress our own feelings and emotions and make you laugh. Whatever be the criteria within the household, we make you laugh. Like Sarvasundra Padamarda, mother is dying, still acting in a comedy scene, something like that. Our life is that. So let us make people happy, entertain them, and keep on entertaining them. Let them give us the support to entertain them and keep the society healthy, and that's it. Chinmayi. Just sing. Stop banning me. That's it. I'm done with this. Stop banning me. Yeah, end of courtdom, going to Yeah, courts. please. I really want to stop. I just want an end to my court case and the dubbing union. Oh my God, I'm done with that. Thanks. Yes, I look forward to that. I look forward to singing a lot more. That's all. Aegis has the power to do something about this. I would love to work with her. Yeah. I've always, I think, worked. Have we not? No. Okay. Oh, sorry. Legal work பண்ணோம் last time. You sang that song. அப்படியா? ஆமா மாதரே கரெக்ட். மாத்தரி. But the thing is that song was recorded a long time before that also. But அதுக்கப்புறமும் we didn't bother. That's all. I won't bother about Yeah, it. she wouldn't bother. Yeah. Yeah. What about you? Me, actually, I'm excited about next year because I'm collaborating again with Ashwath and Simbu, so I'm very excited about that project. Excited for Pradeep's own project, which he's directing and acting, and making one very small. அது உங்கள்தான்ல. Amma. And I'm making one lovely film with Arjun sir and Preeti Mukundan and Abhirami, and that's going to release early next year. So looking forward to 3 movies, and I'm praying that all the big movies win next year. For cinemas to do well. Yeah, this year that wasn't the case. The big movies konjo. But they all opened well. அது போதுமா? Illa, they need to work. Yeah. But in the time, all the small films came and for me it balances out. But like the year Ponniyin Selvan came, that year no other year is beaten. On the one year, there was Ponniyin Selvan, there was Vikram, then there was Love Today. It was like a blockbuster year. I hope that repeats. Yeah. Sir, இப்படி நிறைய கிரிக்கெட் இருக்கும் சார். நான் ஐ பீன் வெரி ட்ரூ டு ஹூ ஐ ஹவ் பீன் ரைட் ஃப்ரம் யங் ஏஜ், ரைட். எனக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிரிக்கெட் ஃபேன், அதுக்கப்புறமா தான் கிரிக்கெட் ஆனேன். இட் வாஸ் இன்சிடென்டல். ஸோ ஐ ஸ்டில் கண்டினியூ டு ஹோல்ட் ஆன் த சேம் லவ் ஃபார் த கேம் ஒன். அண்ட் சீக்வென்ஷியலாக வளர்ந்தபோது ஐ ஹேவ் டு சே சார் வந்து கேப்டன் பிரபாகரன், வேடன், அங்கேருந்து நீங்கள் 3 பீச் வரைக்கும் பார்த்துருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் மை ட்ராவல் வித் சரத்குமார் சார், சிமிலர்லி வித் மேம். பட் எனக்கு இந்த வருஷம் வந்து ஒரு ஃபேனாக எவ்வளோ வேணால் படம் பண்ணுங்க, நான் பார்க்க தயாராக இருக்கேன். ஸோ மை reset button has been set because now that I don't play active cricket, for me that reset button is for to enjoy life for a few years, which will also stem into 26 and 27. So I look forward to all the movies and watch and enjoy. But நீங்க வந்து are you able to go to, நீங்க OTT ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னீங்க நிறைய படங்கள், but are you able to go to theaters and watch? He comes to Aegis. He comes to Aegis. Okay. Special box seat மாதிரி. Yeah, Jailer தான் I decided to only go to the theater and watch. Okay. And அதை தவிர if I'm watching, I'll definitely have to go with my kids. லைன் கிங்லாம் ஷுவராக போய் பார்ப்பேன், அந்த மாதிரி போய் பார்ப்பேன். பட் இதில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் கனெக்ஷன்ஸ் எமர்ஜ், பிகாஸ் நான் வந்து நீங்கள் இருக்கேன்னு சொன்னேன். ஷி செட் நீங்கள் யூ வென்ட் டு த சேம் ஸ்கூல். ஐ டென்ட் புட் இங்கே டில் ஐ சா தீஸ் 2 டுகெதர் அண்ட் அந்த கரத்தில் முத்தமிட்டால் கனெக்ஷன் ஐ டென்ட் புட் டுகெதர். அது மாதிரி அப்படி இவங்க 2 பேரும் அரசு. ஸோ திஸ் லைக் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ். பட் தேங்க்யூ ஸோ மச். அந்த டயலாக் ரிப்பீட் பண்ணியிருந்தாங்க, அது சாங் ரிப்பீட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அதுலேயே சிரிப்பு தான். அந்த மூவி வந்து ஒரு லாஃப் ரைட் ஆக்சுவலாக. வாட் அ லாஃப் ரைட். அதில் அவர் ப்ளே பண்ண கேரக்டர் வந்து அந்த ஒரு வடிவேலோட ஒரு சீன் ஆக்ட் பண்ணுவாரு.
அது என்னால சிரிப்பு கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது ரெண்டு பேர் ஃபேஸையும் பார்த்தேன். பட் அதே மாதிரி ஒரு ஃபேஸை லிட்டரலி லைக் தட் என்ன சொல்றது ஸ்டோன் டெட் லுக் அதே வந்து 3 BHKலயும் கொண்டு வந்தாரு. ஸோ And actually, that is one I thing really that thought he was going to hit at some point of time. I was just அதிக watching. போராட்டம் என்னது 3 BHK. I was thinking okay, Somewhere somewhere he's burst. going to like yell at him and shake the side of his. கடைசியில் யாரையுமே அடிக்கல. பட் ஆக்சுவலி அது பாருங்களேன், இவர் வந்து 3 BHKல he gets accepted. அதே மாதிரி ஓகே மாரிசன் தியேட்ரிக்கலி didn't, but like there was a lot of appreciation for Vadivelu doing that character. People are open to like it looks like the audience actually is open. Yeah, that's why I said audience are looking at the characters and people in the movie. As a team, they look at everybody. They're not saying ஒருத்தருக்காக உள்ள வருவாங்க. Pull factor is there definitely. And the pull factor அப்புறம் they appreciating everybody. That is something good about the audience. and hopefully that will continue. So thank you all so much. Thanks for being here. Thank you. Thank you. And then one word here before we end. Mari Selvaraj பத்தி பைசல் பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா? See, when we are talking about Mari Selvaraj and Ranjit doing some films, so some people have got a fixed opinion about that. அவங்க காசு பேஸ் படம் தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. What is Hollywood doing நீங்கள் பார்க்கணும். And still the Jews dominated movies and they are bringing out what Jews did and what the blacks went through. Still they are showing it. So what is the pain is being shown. So it cannot be erased from the memories of the people who have gone through this pain. So I don't think you should ridicule them for saying that why are you doing this. That is their pain they are expressing. Yeah. So we have to accept some pain they have gone through. At least the forefathers have gone through. The freedom in the US for the blacks and the cotton fields working, it's a huge thing. Till it's not left their minds. That's why you find a lot of films even today going and top getting receiving Oscar, how they refuse and come back. So many things have happened. Yeah. So I think we should look at film as a film. And Mari Selvaraj, I think in this year, we are summing it up, has given wonderful films and is an extraordinary and eminent director that I have seen. Yeah. I saw Bison, I saw Vale, I saw Pariyarum Perumal. I think he's a good director. He's a man with For me, great after stuff. Mani Sir, it is Mari. Potential. He has potential. He's had 5 consecutive hits. No, I'm telling you, after Mani Sir, he's one Yeah, he's filmmaker one- that I go first day for sure. I won't miss. one I just level. love his films. See, that had some kind of a, they were saying, sir, there's a controversial element concern which had a caste-based system in which all connected to me in a different way. I went and saw the film myself and I found Yeah, it Bison. balanced. Bison, yeah. So it is about 2 real-life characters which is with living characters. அந்த இதுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டாரு அவர் அவ்வளோதான். அதை வச்சு தான் படம் பண்ணியிருக்காரு. And he has balanced both of them very well. So that means he knows the sense and sensibility of the audience watching the film also. So that way I find him to be a wonderful director. And so that Mari Selvaraj and the team of Ashwath and everybody, I mean all good directors are coming up and let them all give useful and lovely films and entertaining film for the audience to see and enjoy. Yep. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Title sponsors the Chennai Silks. Let the celebration begins. GT Holidays, South India's #1 travel brand. MCR Pure Cotton Club, formal and casual shirts. Presta women's wear. Anaithilum Besta, Presta. Innerwear, leggings and nighties. Presents Galatta Plus Mega Roundtable Tamil. Supported by KFC, full on variety, full on chicken. Milky Mist, Login 360. Start your dream IT career. Powered by Jayachandran. குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன். டார்லிங் சோலார் 20500 முன்பணத்தில் இப்போது சோலார் மூலம் இலவச மின்சாரம். ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பார்ட்னர் சோமசெட் கிரீன்வேஸ் சென்னை.